എങ്ങനെ പ്രിപ്പറേഷൻസൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു? ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 4-ാം തീയതിയാണ്. ഇനി ഹാർഡ്ലി 15 ഡേയ്സ്, 15 ദിവസം മതി കേട്ടോ. ഇനി ഒന്ന് കൃത്യമായി ഇനിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരീക്ഷ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇന്നലത്തെ പരീക്ഷ നേച്ചർ സയൻസ് ആയിരുന്നു. അത് സാമാന്യം എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു. ഇപ്പം ചില സമയം PSC അങ്ങനെയാക്കാം. പക്ഷെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ വളരെ ടഫായ പരീക്ഷ ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നോക്കുക, നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് 100 ചോദ്യങ്ങളാണ്. അത് 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ 100 ചോദ്യങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം. ആ 100 ചോദ്യങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കുക നിങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തിലാണ്? Consider the following statements about social reforms movements in Kerala. Consider the following statements about social reform movements in Kerala. ഒന്ന്, നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭണം, നിവർത്തന agitation or abstention movement of 1930 was a protest by Christians, Idavas, Muslims against the constitutional reforms in Travancore that gave them inadequate representation. Second statement is newspaper Midavadi, edited by C. Krishnan, was instrumental in advocating for social reforms and was known as the Bible of the Tiyas. And the third one is Yogatshema Sabha, founded in 1908, primarily worked for the social upliftment of modernization of the Nambudiri community. Which of the statements given above is correct? Yes. അരുണിമ നായർ, ദീപ, ഉത്തരം പറയൂ. ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ്? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ആൻസർ കറക്റ്റാണ് അരുണിമ. മറ്റാളുകൾ ആൻസർ പറയുക. യെസ്, ഓർമ്മിക്കണം. നിവർത്തന അജിറ്റേഷൻ ഓർ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭണം 1930. യെസ്, ഷിഫ കറക്റ്റാണ്. കാർത്തിക കറക്റ്റാണ്. Answer here is, what is the answer? Answer is D ആണ് correct answer. നിങ്ങൾക്കറിയാം. All 3 statements are historically accurate. Abstention movement was a key political agitation. Midavadi played a crucial role in anti-caste discourse, and Yogatshema Sabha spearheaded reforms within the Nambudiri community. ഇത് 3 ശരിയാണ്. 1930 നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭണ നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു സി കേശവൻ, നിങ്ങൾക്കറിയാം. സി കേശവൻ, TM വർഗീസ്, സി കേശവൻ, TM വർഗീസ്, PK കുഞ്ഞ്, NV ജോസഫ്, അറിയാലോ, NV ജോസഫ്, ഈ PK കുഞ്ഞ്, ദെൻ TM വർഗീസ്. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ 1930 ഈ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭ നേതാക്കന്മാർ. അവരായിരുന്നു പ്രാതിനിധ്യം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് 1932 ഒരു വലിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ മിതവാദി ഞങ്ങൾക്കറിയാം. മിതവാദി കൃഷ്ണൻ, സി കൃഷ്ണൻ. ഇതിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കുമാരനാശാൻ്റെ വീണഭൂവ് എന്ന കാവ്യം ആദ്യമായി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് മിതവാദിയിലാണ്. വീണഭൂമ് കുമാരനാശാൻ എഴുതിയ ജൈനമേടയിൽ വെച്ചാണ്, പാലക്കാട്ടെ ജൈനമേട. ഈ മിതവാദിയിലാണ് ഈ വീണഭൂവ് ആദ്യമായി പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. പിന്നെ യോഗക്ഷേമ സഭ നമുക്കറിയാം, നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൽ. അപ്പം അതായത് നമ്പൂതിരി ഈ സമുദായത്തിലെ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു യോഗക്ഷേമ സഭ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റാണ്. വെരി ഗുഡ്. അടുത്ത നോക്കുക. ആൻറ്റി കാസ്റ്റ് റിഫോം കൺവൈ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ഇൻ ഏർലി 19th century ഓഫ് സദേൺ non-voice ആണ് anti-caste reform movement led by Vaikunta Swamigal in the early 19th century in southern Travancore was also known as Atmavidya Sangam. പിന്നെ ഏതാണ്? സമത്വ സമാജം, സാധുജന പരിപാലന സംഘം, ജാതി നാശിനി സഭ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഏതാണ്? വൈകുണ്ഠസ്വാമികളാണ്. വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ. ഷിഫ ശ്രദ്ധിക്കുക. വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ. യെസ്, സമത്വ സമാജമാണ്. ആൻസർ ഈസ്
സമത്വ സമാജമാണ്. ആത്മവിദ്യാസംഘം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ആരാണ് തുടങ്ങിയത്? ആത്മവിദ്യാസംഘം എന്ന് പറഞ്ഞത് വാഗ്ബടാനന്ദ ഗുരുദേവനാണ്, വാഗ്ബടാനന്ദനെയാണ്. സാധുജന മലയാള സംഘം തുടങ്ങിയത് അയ്യങ്കാളിയാണ്. ജാതിനാശിനി തുടങ്ങിയത് ആനന്ദവർദ്ധനാണ്. ആനന്ദവർദ്ധനൻ അറിയാലോ, ആനന്ദവർദ്ധനൻ ആണ് ആര് ജാതിനാശിനി തുടങ്ങിയത്. അയാൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഡിസൈപ്പിളായിരുന്നു. ഹി വാസ് ദ ഡിസൈപ്പിൾ ഓഫ് സമത്വ സമാജം. ഭയങ്കര സ്വാമികൾ ഫോർ സമാജം 1836, one of the earliest social reform movements in Kerala to fight against caste discrimination. Remember, ജാതി നാശിനി ആനന്ദതീർത്ഥനാണ്. ആത്മവിദ്യാസംഘം 1917 വാഗ്ബടാനന്ദനാണ് തുടങ്ങിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പി കെ ഗുരുക്കൾ എന്നാണ്. ഓക്കെ, വാഗ്ബടാനന്ദ. യുനോ അയ്യങ്കാളി അറിയാം. വെരി ഗുഡ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. The historic salt satyagraha march in Kerala in 1930 inspired Gandhi's Dandi March, led by Kekelappan, from Calicut to which coastal town? You know, which coastal town? And ആനന്ദതീർത്ഥൻ, സോറി ആനന്ദവർദ്ധൻ, ആനന്ദതീർത്ഥനാണ്, സോറി എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ആനന്ദതീർത്ഥൻ എന്നോട് മാറിപ്പോയതാണ് കേട്ടോ. ആനന്ദവർദ്ധൻ അല്ല, ആനന്ദതീർത്ഥൻ കേട്ടോ. പയ്യന്നൂരിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ എന്നോട് ധ്വനി സിദ്ധാന്തം പറയും ആനന്ദവർദ്ധനായിപ്പോയതായിട്ട്, ആനന്ദതീർത്ഥ. ഓക്കെ, പയ്യന്നൂരാണ് ആൻസർ. വെരി ഗുഡ്, പയ്യന്നൂർ. See, Kekelappan led a group of volunteers from Calicut to the beaches of Payyanur to break the salt law. Okay, then the fourth question is, statement Kumaranasan's poem Duravastha depicts love story between a Nambudiri woman, Savitri, and Pulaya man, Chaptan, challenging the rigid caste boundaries of the time. Statement. C.V. Rampilla's historical novel Marthandavarma romanticizes the life of the king traveling to and is considered the first historical novel in Malayalam. Only statement is correct. B. Only statement 1 is correct. B. Only second is correct. Both statements are correct. Both statements are incorrect. What is your answer? Then, what is your answer? Yes, very good. You know the answer. Both statements are correct. Both statements are correct. അതാണ് ആൻസർ. അതെന്താണ്? ദുരവസ്ഥ 1922 ഇത് എഴുതപ്പെട്ടത്. ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് മലബാർ റെബല്യൻ. മലബാർ ലഭ്യത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത് എഴുതപ്പെടുന്നത്. ദുരവസ്ഥ മലയാളത്തിൽ. ആൻഡ് ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ്. Revolutionary work in his theme and Marthandavarma established genre of historical novel. അതായത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ, ധർമ്മരാജ, ധർമ്മരാജ, ഇതൊക്കെ സി വി രാമൻ പിള്ളയുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നോവൽ ചരിത്രാഖ്യായികളാണ്. ധർമ്മരാജ. ഓക്കെ, റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ദ കല്ലുമാല സമരം ഓഫ് 1915, a significant agitation by Dalit women asserting the right to wear upper body clothes and abandon stone necklaces that signified their low caste status, was led by Arikwaraya. Yes. What is your answer? Srinada Guru, Southern Ayyappan, Ayyangali. Southern Ayyappan Kariya. മിശ്രഭോജനം. മിശ്രഭോജനമാണ്. ചെറായിയിൽ തുടങ്ങിയാണ്. 1910 അയ്യങ്കാളിയാണ്. പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ അറിയാം. സോ ആൻസർ ഈസ് സി ഇസ് ദ ആൻസർ. സോ ഹിയർ അയ്യങ്കാളി, വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രഗിൾസ് ഫോർ മിഷണറി റീഡർ അയ്യങ്കാളി. വെങ്ങാനൂരാണ് ജനിച്ചത്. സഹജന പരിവാര സംഘം, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വില്ലുവണ്ടി സമരം, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം. കേരള നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ സംഭവങ്ങളാണ്. അടുത്തത്. Which Indian event in Indian freedom struggle is considered direct consequence of the partition of West Bengal in 1905? Which event in the Indian freedom struggle is considered a direct consequence of the partition of Bengal in 1905? The formation of Indian National Congress, Jallianwala Bagh, Swadeshi movement, Quit India movement. What is your answer? Yes. Sandeep B. Answer ശരിയാണോ? യെസ്.
ആദിനാഥ് കറക്റ്റാണ്, ശ്യാമ ജലത് കറക്റ്റാണ്, ഷറീന CS കറക്റ്റ്, എല്ലാവരും കറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് ആണ്. ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റും ജാലിയൻവാലാ ബാഗും അല്ല. എന്താണ്? ലോർഡ് കെർസൺ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. കെർസൺ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ആൻസർ. സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് ആണ്. The partition of Bengal of religious lines by Lord Curzon sparked widespread protests across India, leading the Swadeshi movement, which involved the boycott of British goods and the promotion of Indian-made products. Right? Then, next question is, the Uniform Civil Code for citizens is envisaged in which article of Indian Constitution? അതാണ് 6th question ആണ്. The uniform, 7th question ആണ്. Uniform Civil Code for citizens is envisaged. ഏതാണ്? Yes, അനില, വിജിഷ്യ, ശേഖർ, അരുണിമ നായർ. Yes, very good. Okay, ധന്യ, ഷാദിയ, അരുണിമ. ഓക്കെ, ആർട്ടിക്കിൾ 44 ആണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആർട്ടിക്കിൾ 44 നിങ്ങൾക്കറിയാം. ആർട്ടിക്കിൾ 44 വേണ്ട. Article 44, which is a part of directive principle of state, states that states shall endeavor to secure for citizens a uniform civil code throughout the territory of India. Uniform civil code. Right? ഇത് ഓർമ്മിക്കണം. എക്സ്പ്ലനേഷൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൃത്യമായി കൊടുക്കുന്നത്. Right. Next one is ISRO's Gaganyaan mission, a major undertaking in recent years, is primarily aimed at എന്താണ്? Yes. What is your answer? Sending an unmanned probe to Venus, establishing a permanent space station, demonstrating human space flight capability by sending a crew of astronauts to a low Earth orbit. Yes, Nashida correct ആണ്. Answer is C ആണ്. ഓർമ്മിക്കണം. Answer is C. Demonstrating human space flight capability by sending crew of astronauts. Gaganyaan project is India's first human space mission. A crew of 2 to 3 members into an orbit of 400 kilometers for a 3-day mission and bring them back safely. Study this. Next question is, who was awarded 50th Jnanapeeth Award for the year 2023, announced in 44, an award shared by Sanskrit scholar and renowned Urdu poet? Yes? Sabitamol? Yes, പറയൂ. Answer പറയൂ. Renowned Sanskrit scholar and Urdu poet. ഏതാണ്? അമിതാവ് ഘോഷ് ആൻഡ് കൃഷ്ണ സോപ്തി, സംഘ ഘോഷ് ആൻഡ് ബാലചന്ദ്ര നമ്മുടെ, ദാമോദർ മൗസോം ആൻഡ് നീൽമണി ഫുഖാൻ ജൂനിയർ. ഏതാണ് ആൻസർ? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ആൻസർ? ആൻസർ ഈസ് യെസ്, കാർത്തിക കറക്റ്റ് ആണ്, രശ്മി കറക്റ്റ് ആണ്, ജഗദ്ഗുരു രാംഭദ്രാചാര്യ ആൻഡ് ഗുൽസാർ. ഇത് കൊങ്കണി റൈറ്ററാണ്. ദാമോദർ മൗസോം കൊങ്കണിയാണ്, ഗോവക്കാരനാണ്, ഗോവൻ. കൃഷ്ണ സോബ്ജി ഉണ്ട്, ഓർമ്മിക്കുക. അടുത്തത് ജഗദ്ഗുരു രാമദ്രാജ ആൻഡ് ഗുൽസാർ. These were significant where prestigious literary award was conferred upon two eminent personalities from different linguistic traditions for their outstanding contributions. Then, next question is, the term fiscal deficit in a government budget refers to, what is a fiscal deficit? Yes, what is fiscal deficit? Very good. Krudu Nandana, Sushanti, very good. Clouds, very good. Sabidamol, correct on. Riyas, shorts, correct on. Okay, very good. Sandeep, correct on. Andana, the difference between government's total expenditure and its total recipients, excluding borrowings. So answer is B is the answer. The difference between the government total expenditure, excluding borrowings. The fiscal deficit is a key indicator of a country's
financial health and shows total amount of borrowing required by the government to meet its expenses. Any 12th question ആണ് Diksha, a portal launched by Ministry of Education, serves as എന്താണ് Diksha? ഏതാണ്? Yes. What is your answer? Diksha. Diksha, launched by a platform for disbursing national scholarships. ശരിയാണോ? Yes, Sandeep Badeka. Correct ആണ്. Yes. A national digital infrastructure, grievance redressal portal for students and teachers. A national digital infrastructure for teachers to access and congregate teaching resources, training and assessment aids. Very good, Shifa. Answer is C ആണ്. C is the answer. So look at this answer. A national digital infrastructure for teachers to access and create teaching resources, training and assessment aids. Diksha. ഓർമ്മിക്കണം. D stands for digital. Acronym ആണ്. Acronym. ഓർമ്മിക്കണം. D stands for digital infrastructure for knowledge sharing. അതാണ് Diksha. Knowledge sharing ആണ്. A national platform that provides content for schools, teacher training courses and assessment resources. Diksha. Then, which constitutional amendment act is known as the anti-defection law, aimed at preventing legislators from switching political parties? ഏതാണ്? Which one? What is your answer? Yes. Answer is? What is your answer? Which amendment act, anti-defection law? Yes, Sabidamol correct ആണ്. Arunima Nair correct ആണ്. Adinath, you are correct. Very good. Arunima Nair correct ആണ്. Then Rashmi MT correct ആണ്. Riya Shorts, Karthika, very good, very good. Answer is 52nd Amendment Act 1985. B is the correct answer. And the 52nd Amendment added the 10th schedule of the Constitution, setting up provisions for disqualification, elected members, grounds and defection another political party. Yes. കൂറുമാറ്റ നിരോധനയാണ് അടുത്തത്. The COP conferences, COP 28, COP 29, that are frequently in the news are the annual meetings of the parties too. What? What is two parties too? ഏതാണ്? Yes. ശരിയാണോ രശ്മി അഭിലാഷ്? What is your answer? COP ആണ്. എന്താണ് COP? Convention Climate Change. Yes. Answer is C ആണ് answer. United Nations Framework ആണ്. United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC ആണ്. COP stands for Conference of Parties, the supreme decision-making body of UNFCCC, where nations convene to meet, assess progress in dealing with climate change. Okay. And the 14th question, repo rate, a tool used by Reserve Bank of India, RBI, is the rate at which, എന്താണ് repo rate, at which RBI lends money to commercial banks. RBI lend money or commercial banks lend money to public. RBI accept deposit from commercial banks. The government of India borrows from public. The answer is RBI lends money to commercial banks. Then repo rate is key policy rate by adjusting RBI controls the cost of borrowing for commercial banks, thereby influencing inflation and money supplying in the economy. That is called repo rate. Very good. Then, what right was described by Dr. Ambedkar as the heart and soul of the Indian Constitution? ഏതാണ്? What right was described? What right by Ambedkar as the heart and soul of the Indian Constitution? Yes. What act? Yes, Sabidamol. Correct ആണ്. Very good, very good. Sajana Shafi, Adinath, Sharina, Shifa, Phoenix, Arnima Nair, Shadi Anchu. Okay, very good. Right to constitutional remedies. അതാണ് അംബേദ്കർ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ്, ആർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ്
heart and soul of. Ambedkar considered 32. Article 32, which allows citizens to move the Supreme Court for enforcement of their fundamental rights as the most important as it makes the other rights effective. അതാണ് art and soul. ഓർമ്മിക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Howard Gardner's theory of multiple intelligence suggests that. What does multiple intelligence suggest? എന്താണ്? Intelligence is single fixed entity that can be measured by an IQ test. There are three types of intelligence: analytical, creative, practical. Human beings possess several distinct types of intelligence: linguistic, logical, mathematical, spatial, musical, that are relatively independent to one another. Yes, very good. Answer is C ആണ്. Human beings. ഉണ്ടോ? Human beings possess several distinct types of intelligence: linguistic, logical, mathematical, spatial, musical, that are relatively independent to one another. Challenge traditional notion of single intelligence, proposing wider range of human potentials and talents. This has significant implications for instruction in the classroom. Okay. Then, 17, according to Robert Gagne's hierarchy of learning, which of the following represent the highest level of learning? Concept learning, rule learning, problem solving, signal learning. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതാണ്? ഗാർഡനർ എന്താണ്? ഗാഗ്നയുടെ തിയറി, റോബർട്ട് ഗാഗ്നയുടെ ചെയിൻ ലേണിംഗ് എന്താ പറയുന്നത്? യെസ്, സവിതമോൾ, രശ്മി, ഹൃദുനന്ദ, സന്ദീപ്, ഓക്കെ, ആദിനാഥ് ഒക്കെ റെഡിയാണ്. പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആണ് ഗാഗ്നയുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് problem solving. Gagne's model learning is cumulative. Problem solving is the top of the hierarchy because it requires the learner to recall and apply previously learned rules and concepts to a novel situation. Then, 18th question. Which of the following statements best describes pedagogic analysis? Pedagogic analysis. It is the analysis of students' final examination score to assign. It is a systematic process where a teacher analyzes the content to be taught and selects appropriate objectives, learning experiences, and evaluation strategies. Only analysis of the school curriculum ensures aligns with this psychological analysis behavior in the classroom. Yes, you know that, 18th answer is, you know that it is a systematic process. Answer is, it is a systematic process where teacher analyzes the content to be taught, selects appropriate objectives, learning experiences, and evaluation strategies to teach it effectively. Pedagogic analysis is a crucial planning tool for a teacher, breaking down a content unit and strategically planning all aspects of his instruction from objectives to assessment. Yes. 19th question is this. A teacher wants to help students understand the abstract concept of democracy. She starts by giving examples of democratic countries and non-democratic countries and help students identify key attributes: free election, citizen rights, that define the concept. This strategy aligns with which model of teaching? Inquiry learning, inquiry training model, concept attainment model, advanced organizer model, synectic models. What is your answer? എന്താണ്? ആർക്കും അറിയാം എന്താണത്? That is nothing but concept attainment model. That is nothing but concept attainment model. The concept model developed by Jayam Bruna, or concept, is an inductive teaching strategy that helps students learn concept by comparing and contrasting examples, exemplars, and non-examples. That is very good. Danya, Nashida, Zahra, Zishan, എല്ലാവരും ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. വെരി ഗുഡ്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. 20 ചോദ്യങ്ങളാണ്. മാക്സിമം മാർക്ക് നിങ്ങളിൽ സ്കോർ ചെയ്യണം.
Which of the following is not considered desirable quality of a good language textbook? Not considered a desirable quality of a language textbook. It should be graded with content progressing from simple to complex. Should provide authentic and contextually rich language output. Should be dense with the text, have very few illustrations, or it should offer variety of tasks and activities catering to different training styles. എന്താണ് what is your answer? എന്താണ്? Yes, it should be dense with text, very few illustrations, or wide space to save printing costs. Not ആണ് പറയുന്നത്. ഓർമ്മിക്കണം. ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ്? Not considered. ഇതൊക്കെ വേണം. Graded. Authentic ആയിരിക്കണം. ഇത് വേണം. ഇത് not ആണ്. So answer is C, is not considered. Right? C is the good layout. Use of visuals and sufficient white space are crucial for text readability and appeal. A text-heavy, cramped layout is demotivating and ineffective for learning. Not done. Right? ഇതാണ് 20 ചോദ്യങ്ങൾ. 20 ചോദ്യങ്ങളാണ് ജനറൽ വരുന്നത്. അത് ഓർമ്മിക്കണം. കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഉണ്ട്, കേരള റെനൈസൻസ് ഉണ്ട്, ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോവുക. പ്രയാസപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ഇതാണ്. You propped me with Christ, red tape, grog and fears. You know the poem. Which poem? From which poem it is taken from? Yes? Arnimanaya. You propped me with Christ, red tape, dash grog and fears. Yes? Which poem it is taken from? ഏത് കവിതയാണിത്? Yes, Sandhയമോൾ, very good. Adinath, Sahara, very good. എന്താണ്? Tobacco. You know, the answer is tobacco. Answer is tobacco. The poem is Africa. Remember, Aboriginal, not Aboriginal Australia, Africa. The poem Africa was published in the poem Tobacco. Yes. The theme, the poem Africa. The poem Aboriginal, the poem Africa was published. The theme of Aboriginal Australia encompasses rich history, culture, and contents. Indigenous peoples, it explores their ancient traditions, spiritual beliefs, dream time, and complex system. A core aspect is impact of colonization, including dispossession, cultural suppression, and flight for recognition. Contemporary Aboriginal art, literature also play a vital role expressing both historical trauma and contemporary experiences of Irkala people, the Australian Sea tribe. Each answer is 4 lines rhyme AB. Remember, not Africa. This is Aboriginal Australia. Aboriginal Australia. Okay. Then, next question. Name the poetic collection which A Prayer for My Daughter was published in. Yes. Aboriginal Australia, Africa, you propped me. Okay. Yes. Michael Robarts and the Dancer. Michael Robarts and the Dancer. Michael Robert and the Dancer. You know that. Remember, Michael Robarts and the Dancer. The common theme of Prayer for My Daughter is protection and guidance through life's challenges, while fostering inner strength, virtue, and happiness. It often involves praying for her well-being
in sometimes harsh world while also hoping for develop positive qualities like kindness, modesty, and inner peace. Prayers may also focus on her finding love and happiness and growing into a strong, independent woman. Kindness and compassion, happiness and fulfillment, spiritual growth, love and meaningfulness, self-confidence, self-love. William Butler Yeats, W.B. Yeats was prominent Irish poet and dramatist literary figure. He was a key figure, and remember, he was awarded Nobel Prize in 1923. He is celebrated for his unique blend of romanticism and modernism. He explored Irish nationalism, fascination with mysticism and the occult. Remember, yes, very good, Abbey Theatre, Irish literary movement. He advised James Synge to go to Arana Land, Michael Roberts and the dancer. Okay, remember. Next question is, I owe to them in hours of weariness, sensation sweet, felt in the blood and I felt long I hear. What does the poet mean by sensation sweet? Yes. What does the poet mean by sensation sweet? The period of darkness and moral crisis, not moral crisis. The sweet memory of these beautiful scenes thrilled his senses, restoring to his mind peace and unique quietness, impressively unpleasant reality. Yes. What is your answer? I owe to them in the hours of weariness. Which poem? Siriano. Kartika Vivi. The period of darkness and moral crisis. The sweet memory of these beautiful scenes thrilled his senses. I owe to them in hours of weariness, sensation sweet, felt in the blood and felt long I hear. Kartika V. Which poem? ഏതാണിത് കവിത? Yes, B. Priyanka, correct. Yes, very good. Tintin Abbey ആണ്. So answer is B ആണ്. ഓർമ്മിക്കണം. കവിത ഏതാണ്? Tintin Abbey, beautiful scene, thrilled his senses. B ആണ്. The poem is a profound meditation on how the memory of natural scene has sustained the poet over the years, of how his perception of nature has evolved from his youth to his maturity. Lines composed a few miles above Tintin Abbey on revisiting the banks of the river Wye during a tour in July 13, 1978. The visual quality of his recollections of these beauteous forms. These beauteous forms. Right? Tintin Abbey ആണ് കവിത. ഓർമ്മിക്കണം. I owe to them. Then, what is the dream shared by David Diop at the end of Africa? David Diop, David Mandisa Diop ആണ്. Dark Africa, free Africa, colonial Africa, none of these. Everybody knows this is a simple question. ഏതാണ്? What is the dream shared by? അതാണ്. ഏതാണ്? See, this is free Africa. What is the dream? നോക്കണം. Free Africa. A Negritude poet ആണ്. David Mandisi Diop was born in Bordeaux, Senegalese father and Cameroonian mother. He lived much of his life in France, but also spent significant in West Africa when he was a strong supporter of the movement independence from French colonial rule. Aeroplane crashed on its way from France to Dakar. David Diop's poem is a dialogue where a young poet questions wise voice about the true nature of Africa. The poet recollects Africa as a land of proud warriors, though he has never known it. He asserts that African blood flows through his veins. This poem is written by David Diop, a black African who was born in France in 1927.
Senegal and mother from Cameroon and grew up in France, West Africa, Arab cultures. He was deeply concerned by the question of independence from colonial rule. This poem is a dramatic monologue where speaker seems to be in conversation with Africa. The poem can be thematically divided into three parts: pre-colonial Africa, colonial Africa, and post-colonial Africa. Right. Study this also. Negritude poet. Okay. Then, which of the following statements of Kamalada's poem introduction is incorrect? Remember, incorrect. It asserts the speaker's right to in English. It critiques patriarchal attempt to define her identity and role. It celebrates a happy and fulfilling marital state relationship. Its confessional tone exploring personal and female identity. Yes, what is your answer? ഏതാണ്? Yes. What is the answer? Which of the following Kamalada's poem? Yes. What is your answer? Answer is ശരിയാണോ? Which is the correct? Which of the following statements? Kamalada's poem. Yes, very good. It celebrates happy and fulfilling marital relationship. Incorrect statement. So this is the answer. So the answer is, the poem is a powerful critique of loveless arranged marriage where the speaker feels objectified, identity is suppressed. It does not celebrate the relationship. Incorrect statement. Yes. Next question is this. The concluding lines of Grace Elegy written in a country churchyard contain. The concluding lines of Grace Elegy written in country churchyard contain what? What is the answer? The concluding lines of Grace Elegy written in a country churchyard contain. Yes, very good, Sandeep. Shadia Anshum correct ആണ്, Soumya correct ആണ്, Rashmi Abhilash, Shahara Session correct ആണ്, എല്ലാവരും correct ആക്കിയിരിക്കുന്നു. Very good. Epitaph. You know the word epitaph means writing her tomb. Imagine for himself. You know, the epitaph. The poet imagines for himself. The poem ends with epitaph for the youth to fortune and to fame unknown, who is widely interpreted as projection of the poet himself. Remember, youth to fortune and to fame unknown, who is widely interpreted as projection of the poet himself. Very good, Kartika. 1751. Okay. Epitaph nukariya. Cenotaph ariya. What is cenotaph? Cenotaph is a monument built in memory of persons killed in war or disease. That is called cenotaph. ഓർമ്മിക്കണം, എപ്പിറ്റാഫ് എന്ന് പറയാം. എപ്പിലോഗ് അറിയാം, എപ്പിഗ്രാം അറിയാം. ഓർമ്മിക്കുക, എപ്പിഗ്രാഫി പഠിക്കണം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The defining structural characteristics of Shakespeare's sonnets, including sonnet 121. It is better to be wild than while esteemed. The question is, the defining structural characteristic. God, last line. Yes. The bosom of his father and his God, last line. Very good. Define structure of Shakespeare's sonnets, including, it is better to be wild than while esteemed. What is your answer? 2 6-line stanzas, sestetons, with rhyming couplet, an octave line followed by set, 3 4-line stanzas, quaternion, final rhyming couplet. What is your answer? Yes. Very good, very good. You know, 3 4-line stanzas, quaternions, and a final rhyming couplet. Done.
See, 3-4 line stanzas, quatrains, and a final rhyming couplet. The English or Shakespearean sonnet form has rhyme scheme A B, C D, E F, G G, which is structured as 3 quatrains that develop an idea, followed by a couplet that provides resolution or conclusion. Yes, very good. A B, C D, E F, and G G. Okay. Yes. In Nissim Ezekiel's Night of the Scorpion, how do the villagers who visit the relative's home react to the mother's plight? Simple question, everybody knows. Fair Youth series, very good. Yes, they immediately rush to find a doctor from city. They offer a mix of superstitious chants, folk remedies, and philosophical advice. And then, yes, they offer a mix of superstitious chants, folk remedies, and philosophical advice. The poem depicts the villagers' reaction as a blend of genuine concern and pre-scientific belief, with more and more candles. Remember the lines. With more and more candles, more and more insects, and chance to paralyze the evil one. That is the answer. Right? Then, next one. Emily Dickinson's Because I Could Not Stop for Death personifies death. Terrifying skeleton with a scythe, a polite and patient gentleman caller in a carriage, a cruel and tyrannical king, a swift and silent night. You know that. Everybody knows the answer. Arana, a polite and patient gentleman. A polite and patient gentleman caller in a carriage. The poem subverts the traditional grim image of death. Death is a courteous suitor who kindly stops to take the speaker on a final journey, making the experience seem gentle and inevitable. Gentle and inevitable. Right. Next question, Noka. Margaret Atwood's poem, This is the Photograph of Me, uses the image of a drowned person in a photograph to explore a murder mystery, the beauty of nature, the erasure of female identity, and the difficulty of perceiving hidden truths. Then the importance of family history. You know the answer. Answer is the erasure of female identity and the difficulty. Answer is the erasure of female identity and the difficulty of receiving hidden truths. The speaker's voice, emerging from the photograph, points to how she is overlooked by submerged within the larger picture. Powerful metaphor for how women's lives and stories can be rendered invisibly by history and society. Right. Is the answer. Then, next question is, in Macbeth, tomorrow and tomorrow and tomorrow soliloquy is prompted by which event? Tomorrow and tomorrow and tomorrow soliloquy is prompted by which event? The appearance of Bango's ghost, the news that Birnam Wood is moving towards Dunsinane, the news of Lady Macbeth's death, the murder of King Duncan. Yes, Archana Jayaprakash, Archana Ambyar, Ellavarum Ramat, Shadi Anchu, Mehak, Soumya, Shifa, Ellavarum Shiriakirikunu. Very good. The news of Lady Macbeth's death. The news. എന്താണ് the news of Lady Macbeth's death ആണ് തെറ്റിച്ചത്. ഇത് upon hearing his wife's death, Macbeth delivers, expressing profound sense of nihilism and meaninglessness of life. ഉണ്ടല്ലേ? ഈ ജാനറ്റ് ആഡിൽമാൻ
ഫേമസ് ആയ ക്രിട്ടിക്കാണ്, gives that Macbeth begins by unleashing the terrible threat of destructive maternal power and demonstrate the helplessness of central male figure before that power. ഇത് പറഞ്ഞാരാണ്? യാനറ്റ് ആഡൽമാൻ ആണ്. മാർലിൻ ഫ്രഞ്ച് റാഡിക്കൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് സഫോക്കേറ്റിംഗ് മദേഴ്സ് fantasies of maternal origin in place of ആണ്. ഇതും അവർ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ്. കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് മാസ്കുലിനിറ്റി ഇൻ മാക്ബത്ത്. ഇതൊക്കെ യാനറ്റ് ആഡിൽമാൻ എന്ന പേരായ പ്രശസ്തയായ ഒരു ഷേക്സ്പിയർ ക്രിട്ടിക്കിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, അവരുടെ വ്യൂസ് ആണ്. ബൈ അൺലീഷിംഗ് ടെറിബിൾ ത്രെറ്റ് ഓഫ് destructive maternal power, demonstrate the helplessness of its central male figure before that power. ഇത് മാർലിൻ ഫ്രഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ക്രിട്ടിക് ഉണ്ട്. അവര് ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, ഫ്രഞ്ചുകാരിയാണ്. സഫോക്കേറ്റിംഗ് മദേഴ്സ്, ഫാന്റസീസ് ഓഫ് മെറ്റേണൽ ഒറിജിൻ ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ, പ്ലേസ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ, ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മാസ്കുലിനിറ്റി ഇൻ മാക്ബത്ത്. ഇതൊക്കെ ആരാണ്? യാനറ്റ് ആഡിൽമാൻ എഴുതിയ പുസ്തകം, ഷേക്സ്പിയറിൻ ക്രിറ്റിസിസം ആണ്. കണ്ടോ? Which of the following is a classic epigram from Oscar Wilde's Importance of Being Honest? Yes. Which of the following is a classic epigram from Oscar Wilde's Importance? To be or not to be, that is the question. All women become like their mothers, that is their tragedy. No man does, that is his. A horse by kingdom of a horse. Brevis is all of which. ഏതാണ്? You know the answer. All women become like their mothers. That is the tragedy. No man, that is his. ഓർമ്മിക്കണം. This witty paradoxical statement about gender and family is quintessential example of Wilde style and spoken by Algernon in Act 1 of the play. Remember, Algernon പറയാണ്, witty paradoxical statement ആണ്. Yes. Then next question is, name the character who has been the cause of 6 matches being broken off, 3 sons disinherited, 4 forced developments, and as many close confinements, 9 separate maintenance and 2 divorces. Yes. Lady Sirwell, Mrs. Clackett, Miss Snake. അതാണ് സ്നേക്ക് ആണ്. പിന്നെ ആരാണ്? നെക്സ്റ്റ് മിസ്സിസ് കാൻഡോർ. What is your answer? Mrs. Cantor. Who is? Yes. Who is the person? Name the character who has been cause of 6 matches being broken off. Ladies single ആണോ? Who is the person? Who is the person who has been the cause of 6 matches being broken off, 3 sons disinherited? Lady Cinderella is chief of the school for scandal. Mrs. Clackett, Mr. Snake, Mrs. Cantor. These are the supporters. ഏതാണ് ആൻസർ? Who has been? This is scandal ആണ്. But name the character. ഏതാണ് character? Yes, very good. Answer is Mrs. Clackett. Mrs. Clackett. School for Scandal, written by Richard Brinsley Sheridan, famous comedy writer in 8th century who was born in 1791. The main character is a rich widow and the chief of the scandal. Mrs. Snake, Mrs. Scandal, Mrs. Clackett are scandal mongers. They assembled a lady's in his place. Mrs. Clackett ആണ്. Right? Then
The tarantula dance that Nora performs in Doll's House symbolizes. What does? The tarantula dance that Nora performs in dance. Tarantula dance ഓർമ്മിക്കണം. Chocolates ഓർമ്മിക്കണം. Cameroons ഓർമ്മിക്കണം. Macarons ഓർമ്മിക്കണം. Tarantula dance that Nora performs in a doll's house symbolizes. Yes, very good. Her joy, her deep, desperate, frantic attempt to distract her husband and stave off the impending disaster of Coxard's revelation. Adana. Desperate. Nora dances. More and more widely, the tarantula becomes a physical manifestation of her inner turmoil and panicked efforts to prevent Torvald from opening the letterbox. Little scared. Very good. Okay. Then, the single between Samuel Beckett's Waiting for Godot represents the Garden of Eden. He is the place where Godot has promised to meet them. Serves as a stark minimal marker of place and the passive time. It sprouts leaves in Act 2. Is where Estragon hides from Poso and Lucky. Yes? What is the answer? Then, എന്താണ് answer? Yes, answer is C ആണ്. Serves as a stark minimal. അറിയാം. Serves as a stark minimal maker of place and the passage of time. It sprouts lives in Act 2. The tree is the place only significant piece of scenery. Its change between acts from bare to having a few leaves. ഇവിടെ കാണാം. ആക്ട് മാറുമ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രം. Is one of the few indicators that time has passed, though it offers a real hope or meaning. No real hope or meaning. Okay. Then, in Death of a Salesman, what does Willie's brother Ben, who appears in his daydreams, represent? In Death of a Salesman, what does Willie's brother Ben, who appears in daydreams, represent? ഏതാണ്? Yes? A romanticized and successful vision of the American dream achieved through risk and adventure, the importance of family and staying close at home, the failure of the capitalist system, Willie's guilty conscience, our old item. Answer is a romanticized and successful version of the American dream achieved through risk and adventure. Answer here is a romanticized and successful version of the American dream achieved through the risk and adventure. Ben, ഓർമ്മിക്കണം. Ben, who walked into the jungle, and when I was 21, I walked out, and by God I was rich, represents a tangible, get rich quick success story that Willie failed to achieve, haunting him as a symbol of the road not taken. Symbol of the road not taken. Remember this. Next question is, who makes the following speech in Samuel Beckett's Waiting for Godot? Astride of grave and difficult birth, down in the hold, lingeringly, the garage digger puts on the lingeringly, the grave digger, ഓർമ്മിക്കണം. Astride of a grave and difficult birth, down in the hole, lingeringly, the grave digger puts on the forceps. ഇതാണ് ചോദ്യം. ഈ ബക്കറ്റിന്റെ നാടകത്തിൽ ആരാണ് ഈ ഫോളോയിങ് സ്പീച്ച് നടത്തുന്നത്?
Yes. Lucky. Who makes the following speech? Yes, very good. Jasmine. ശരിയാണോ? Mehak. Who makes the speech? Grave. മരണവും ബർത്തും ഡെത്തും ബേർത്തും കണക്ട് ചെയ്യാണ്. ഡെത്ത് ആൻഡ് ബേർത്ത്. പെർസെപ്സ് ആണ്. ആരാണ് നടത്തുന്നത്? വ്ളാഡിമിർ. ആൻസർ ഹിയർ ഈസ് വ്ളാഡിമിർ. ഓർമ്മിക്കണം. Waiting for Godot is a play by Samuel Beckett, first performed in 1953. It is a key work of absurdist fiction and tragicomedy in 2 acts, exploring themes of existentialism, the human condition, and the search for meaning. The play centers in 2 characters, Vladimir and Struggle, who engage seemingly in pointless conversations while waiting for a man named Godot, who never arrives. Who is Godot? For in Waiting for Godot, phrase astride of a grave and difficult birth is spoken by Vladimir. The phrase astride of a grave and a difficult birth is a quote from Waiting for Godot, specifically spoken by the character Vladimir. It encapsulates the play's central theme of the human condition, highlighting the cyclical nature of life and death and the struggle to find meaning within that cycle. The quote uses a stark image to convey the idea that life is a brief, often painted experience situated between the inevitability of death, the grave, and the difficulty of coming into existence, the birth. Birth forceps കൊണ്ട് വരികയാണ്. This is Vladimir ആണ്. ഇത് ഓർമ്മിക്കണം. ഫേമസ് കോട്ടാണ് ഈ പ്ലേയിലെ. ഈ പ്ലേയുടെ മുഴുവൻ തീമും അത് പറയുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Name the scandal monger who was responsible for the following scandals. Miss Gadabout has eloped with Sir Filigree. Miss Prim has committed an indiscretion and eloped with her dancing master. Mrs. Candor, Lady Simmel, Lady Teasel, none of these. Name the scandal monger who was responsible for the following. Miss Gadabout has eloped with her Sir Filigree. Miss Prism has committed an indiscretion and eloped with her dancing master. Very good. Shadi Anchu. ആരാണ്? Who is the? Yes, Mrs. Candor ആണ്. Correct ആണ്. Mrs. Cantor. Mrs. Cantor. Next one is, name the character who was deaf and asked, has Miss Piper had teens? Name the character who was deaf and asked, has Miss Piper had teens? Yes. Name the character who was deaf and asked, has Miss Piper had teens? School for Scandal ആണ്. Lady അല്ല, ആരാണ്? Yes, Mrs. Cantor, who was deaf. Mrs. Cantor. Then, in Sheridan School for Scandal, who is a sentimental hypocrite who pretends to be virtuous and charitable while secretly being malicious and avaricious? Yes, Sir Peter Teasel, Charles Surface, Joseph Surface, and Sir Oliver Surface. Yes, avaricious means greedy. ആരാണ്? യെസ്, അർച്ചന ജയപ്രകാശ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഷാദിയ കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ്, എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ജോസഫ് സർഫീസ് ആണ്. The man of sentiment who cultivates reputation for high morals but is revealed to be a seeming hypocrite. His brother Charles, though a spendthrift, is shown to have a genuinely good heart.
He loves, both love Maria. Both love Maria. See, this Joseph loves for her fortune. Then, Charles is an extravagant. In Francis Bacon's essay of studies, what is the remedy he prescribes for a wandering wit? What is the remedy he prescribes for wandering? Yes, wandering wit. Vijay Shekhar Sheriana. Yes. In Francis Bacon's essay of studies, what is the remedy he prescribed for wandering wit? Very good. Yes, Anisha PV, Shadia, Soumya, Atulya, Mab, Adinath, Akka Shiriyagirnu studying mathematics. You know, studying mathematics. Bacon likened studies to cures for diseases of the mind. So if a man's wit be wandering, let him study mathematics. If a man's wit be wandering, let him study mathematics. For in demonstrations, if this wit be called away, never so little, he must again and again. He must begin again. If a man's wit be wandering, let him study mathematics. For in demonstrations, if his wit be called away, never so little, he must begin again. Then, see, what is boxer cart? Horse's personal motto throughout most of George Orwell's novels. Animal Farm. 4 legs good, 2 legs bad. All animals are equal. All animals are equal. Then, I will work harder. Napoleon is always right. Yes? What is your answer? What is Boxer? You know, this is a dystopian novel by George Orwell. Dystopian novel. Eric Arthur Blair is the real name of George Orwell. Yes? Boxer. The cart horse's personal motto throughout most of the animal is AC ano. 4 legs good, 2 legs bad ano. Yes, Arunimar, you are correct. I will work harder. And I will work harder. Boxer represents the hard working, but a naive proletariat. See, naive means inexperienced proletariat. His answer to every problem that setback is to pledge to work even harder. A loyalty the pigs exploit to the fullest. Remember this. I will work harder. Next, who was the author of Novum Organum? Who was the author of Novum Organum? Who was the author of Novum Organum? Aran. Who was the author of Novum Organum? Aran. Novum Organum. Aran. Yes. CND അല്ല കേട്ടോ, അച്ഛൻ ജയപ്രകാശ്. I will work harder തന്നെയാണ്. Yes. Yes, Francis Bacon. Francis Bacon. നോക്കണം. Francis Bacon. Work by Francis Bacon in Latin ആണ്. Latin. Published in 1960. The title is a reference to Aristotle's work Organum, which was his treatise on logic and syllogism. The classic text was written in Latin and translated in English as New Instrument of Science. The theme is the search for truth, empiricism, the necessity of exploring the natural world, and the rejection of faulty mental reasoning. Bacon, who started this empiricism, Novum Organum, by Francis Bacon. Okay. Next question is,
Which of the two houses in Emily Bronte's Wuthering Heights represent the world of civility and refinement and social convention? That is a ഏതാണ് which of the which of the two houses in Emily Bronte's Wuthering Heights represents the world of civility? ഏതാണ്? Which of the two? Yes, you know the answer. Thrushcross Grange, the home of the Lintons, is consistently portrayed as a place of calm, light and conventional manners, in stark contrast to the wild, passionate and stormy atmosphere of Wuthering Heights. Then the novel ends like this: he was still sleeping on his face, and the boy was sitting by him, watching him. The old man was dreaming about the lions. Yes. What is the color of the old man's eyes? What is the color of the old man's eyes? The old man's eyes color. What is the color of the old man's eyes? Yes, Sushanti Manu. ശരിയാണോ? അനിഷ correct. What is the color of the old man's house? അർത്ഥം ജയപ്ര ശരിയാണോ? Yes, ശരിയാണ്. സൗമ്യ correct ആണ്. രശ്മി MT correct ആണ്. Color of the sea ആണ്. The old man's eyes. Color of the sea ആണ്. Color of the sea. Novel published in 1952. Remember, 1953, Ernest Hemingway was awarded Pulitzer Prize 1953. He was awarded Nobel Prize in 1954. In 1961, Hemingway committed suicide. ഈ വാക്കോർമ്മിക്കണം. Salau is a Spanish slang, means very unlucky. Salau. Remember this. Old man the sea. Next question. What does the giant marlin come to symbolize for Santiago's Hemingway's Old Man the Sea? A source of immense wealth, the destructive power of nature, a noble adversary and a representation of his own struggle, endurance and spirit, and the sins of his past. What is your answer? Giant marlin come to. Yes. ശരിയാണോ? അരുണകുമാർ, യു ആർ കറക്റ്റ്. അനിഷ, എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആണ്. നോബിൾ അഡ്വേഴ്സറി ആൻഡ് എ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്. ആൻസർ ഹിയർ ഈസ് എ നോബിൾ അഡ്വേഴ്സറി ആൻഡ് എ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ സ്ട്രഗിൾ, എൻഡ്യൂറൻസ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്. Santiago develops a deep respect and kinship with the marlin, calling him brother. The fish represents the ultimate worthy opponent. And the battle is a test of Santiago's skill, endurance, and spirit, making the loss of its carcass. Carcass means dead body. Dead body of the animals എന്ന് പറയുക carcass. Corpse എന്ന് പറഞ്ഞാൽ human being dead bodyയാണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? Carcass. To the sharks as a tragedy but not a defeat. Man can be destroyed, but he cannot be defeated. Not by defeat. Adversary. Then, the primary argument in Dr. Adhakrishna's essay, Humanities versus Science, is that scientific education is superior because it leads to technological progress. Humanities are outdated and have no place in modern curriculum. Both science and humanities are essential for a complete education. As science provides power and humanities provide vision and purpose. You know the answer. Answer here is both science and humanities are essential for
a complete education, as science provides power, humanities provide vision and purpose. Radhakrishnan argues against purely utilitarian or scientific education, stressing that the humanities are crucial for developing values, wisdom, and a sense of purpose to guide the power that science gives us. Right? Then, A.G. Gardner's essay on the rule of the road uses the example of traffic rules to make a broader point about inefficiency of the police force, the necessity of curtailing individual liberty and ensure social order and the liberty of all. Yes. Then answer here is, that the necessity of curtailing individual liberty to ensure social order and liberty all. The essay is a reflection on the social contract by Jean-Jacques Rousseau. The Gardiner explains that in order to everyone to enjoy liberty, to travel safely, anybody's liberty to walk down on the middle of the road must be limited. Right? Man on the railway, on the compartment, spoke loudly. Or social order. Then, who serves the primary writer of Toni Morrison's Bluest Eyes? Who serves as the primary narrator of Toni Morrison's? Adana. Who serves Toni Morrison's? Adana. Yes, very good. Bluest Style. Yes. Yeah, Archana Jayaprakash, English late. Anima Nair. Very good, very good. Claudia McTeer. Answer here is Claudia McTeer. While there are sections from other perspectives, the main narrative voice is that Claudia McTeer, who recounts the events of her childhood and the tragedy of her friend Pecola from an adult perspective. Right. Very good, very good. Bluest Eyes, Toni Morrison ഓർമ്മിക്കണം. Nobel Prize കിട്ടിയ വർഷം ഓർമ്മിക്കണം. The Steel Trumpet Club, Sir Geoffrey Notch is a man whose conversations are dominated by his obsession with. Yes. In Steele's Priyanka Thomas. Yes, Shanti Manu, Sushanti Manu. Trumpet Club, Sir Geoffrey Notch is a man whose conversations are dominated by his obsession with politics, literature, genealogy, and his lineage, military strategy. Very good. Jamshia Kawat, Adulya Sujit, Adinath. എല്ലാവരും ഭംഗി ആൻസർ ചെയ്യുന്നു. ജീനിയോളജി വംശാവലിയാണ്, വംശചരിതമാണ്, കുടുംബചരിതമാണ്. Sir Geoffrey is a gentle caricature of an aristocrat obsessed with his family tree, constantly tracing his ancestry and finding connections to historical figures. Right? Then, look at this. Given below are two statements. One is labeled as assertion. Other is labeled as reason. ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണ UGC പരീക്ഷയ്ക്ക് നെറ്റ് പരീക്ഷ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകണം. ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി പഠിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കണം. അത് വലിയ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കണം ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇവിടെ എന്താണ് നോക്കണം? പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം is unthinkable without structuralism. Reason. Post-structuralism continues structuralism. Structuralism strongly humanist perspective, and it closely follows structuralism in its belief that language is not the key to our understanding of ourselves and the world,
In the light of the above statements, choose the most correct. Choose the most correct ആണ്. ഓർമ്മിക്കണം, സ്ട്രക്ചറലിസം, പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി. പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി എന്താണ്? സ്ട്രോങ്ലി humanist perspective and closely follows structuralism in its belief that language is not the key to our understanding of ourselves and the world. In the light of the above statements, choose the most appropriate. Both A and R correct, and R is the correct explanation of A. Both A and R incorrect. A is correct, but R is incorrect. A is incorrect, but R is correct. Yes, Anuvas, yes. എന്താണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്? Do you ask me? എന്താണ്? Post-structuralism is unthinkable without structuralism. And post-structuralism is a continuous structuralism strong in humanist perspective. And it closely follows structuralism in its belief that language is not the key to our understanding of ourselves and the world. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the given options. Yes, Jamshida Epi, Sushanti Mano, Anupama. Yes, Rashmi MT. Answer you. Post-structuralism, structuralism. Soumya C. Yes, correct ആണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. Answer is correct. Post-structuralism is unthinkable without structuralism. Post-structuralism is continuous structuralism, strongly humanist perspective. Shanti Manu, ശരിയാണോ? Both A and R correct, and R is the correct. A എന്ന് പറയുന്നു. നോക്ക്, ആൻസർ നോക്കുക. എന്താണ് ആൻസർ? ആൻസർ is C ആണ്. കണ്ടില്ലേ? C ആണ്. A is correct, but R is incorrect. In the given explanation, assertion is absolutely correct, but the reason is not correct. എന്താണ്? Post-structuralism. Structuralism is unthinkable without. അതാണ്. Post-structuralism and structuralism എന്താണ്? Is unthinkable without structuralism. Without structuralism. ഇത് correct ആണ്. Without structuralism. Then, structuralism was a literary movement primarily concerned with the understanding how language works as a system of meaning. System of meaning. Structuralism was a literary movement primarily concerned with the understanding of language works as a system of meaning. Ferdinand Saussure, who developed the idea that language was composed of arbitrary units that were void of concept or meaning until they acquired meaning through what? Acquired meaning through a language system and relied on difference between terms with their larger linguistic and social context. ഇതാണ്. Post-structuralism evolved alongside Jacques Derrida's theory of deconstruction, emphasized the concept of unstable meaning as it functioned in a language which unfixed. Hence, answer is C is the correct answer. Right. Okay. Next question. Tradition developed talent. T.S. Eliot's concept of objective correlative, though more fully explained his essay on Hamlet and his problems, refers to poet's personal emotional state when writing, a set of object situation or chain of events which shall be the formula of a particular emotion such that when external facts are given, emotion is immediately evoked.
the use of tradition, symbols and myths in poetry, the moral objective of a work of art. What is your answer? Yes. What is your answer? ഏതാണ്? Traditional talent. Very good. Answer is a set of objects, situation, or chain of events which shall be the formula of a particular emotion, such that when the external facts are given, the emotion immediately evoked. So answer is B is the answer. Eliot argued that emotion in art cannot be conveyed directly. Instead, the artist must find a concrete formula, a correlative in the external world that will evoke the intended emotion in the reader. Right. Then, the Indian aesthetic theory of Dhwani, championed by Anandavardhana, Anandavardhana, gives primary importance to literal meaning of the words abhida, the metaphorical meaning lakshana, the suggested or implied meaning that goes beyond the literal vengya, the structural arrangement of the text riti. Yes, very good. Arunima Nayar, Sharina, Anisha PV, correct edana? Yes, suggested meaning. Very good, very good. എല്ലാവരും ഭംഗി ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Answer is this one. The suggested or implied meaning that goes beyond the literal. The Dhwani theory posits that the highest form of poetry is that in which the suggested sense is more beautiful and powerful than the explicit literal meaning. It is the soul of the poetry. That's Dhwani Siddhant. Right. Next question. The literary movement of naturalism, which emerged in late 19th century and is associated with writers like Emile Zola, who wrote Nana and Earth, is best described as a form of writing that celebrates beauty and purity of the natural world, an extreme form of realism that views human beings as products and their hereditary environment subject to forces beyond their control, a style that uses supernatural elements in realistic setting, a focus on the inner psychological states of characters. Yes. എന്താണ്? What is your answer? Very good, very good. എന്താണ്? An extreme form of realism. An extreme form of realism that views human beings as products of their heredity, environment subject to forces beyond their control. Naturalism applies scientific principles of objectivity and the determinism to fiction, often depicting characters as helpless victims of their biological and inheritance and social environment. Right. Then, next question is, in the study of poetry, Matthew Arnold famously criticized 18th century neoclassical poets like Dryden and Pope by stating that they are masters of lyrical poetry but not satire, classics of our prose but not classic of our poetry, too emotional and not sufficiently rational, lacking in historical sense and tradition. Yes. What is your answer? Very good, Sharina, Anupama, Mehak, Adinath, Nature Spell, Arunima Nayar, Sushanti, Jamshia Kawat, Anisha PV. Okay, എല്ലാവരും ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. Classics of our prose, not of our poetry. അതാണ് പ്രോസിലാണ്. അതായത് Arnold argued that while their work was witty and intelligent and masterful in its use of language, it lacked the high seriousness. അതാണ് high seriousness and profound subject matter that he considered
essential for great poetry. Remember, high seriousness and profound subject matter. Remember that also. Then, according to Wordsworth, preface to lyrical ballads, a poet is a man speaking to men, but one who has a more lively sensibility and a greater knowledge of human nature. A divinely inspired prophet who is separate from ordinary humanity. A master craftsman skilled in the use of meter and rhyme. Detached and impersonal catalyst for that. What is your answer? Endana. A man. What is your answer? Very good. Nature spell. Adi. A man speaking to men. Adana. Here you can see a man speaking to men, but one who has a more lively sensibility and a greater knowledge of human nature. Wordsworth democratized the idea of the poet, seeing him not as an elevated being, but as a fellow man, human extinguished only by heighten the degree of his emotional and observational capacity. Right. Then, next question. A critical approach that focuses on recurring myths, archetypes, universe symbols, literature drawing on the work of Carl Gustav Jung and Northrop Frye is known as formalism, deconstruction, archetypal criticism, reader-response theory. Yes. A critical approach that focuses on referring myths, archetypes, universe symbols in literature. Very good. Andana Shadi Anchu, Anisha. Okay, Jamshia Kawat. Archetypal criticism. Archetypal criticism. Archetypal or myth criticism analyzes how literary texts partake in universal patterns of myth and ritual. The quest, the hero's journey, the scapegoat that are part of humanity's collective unconscious എന്ന് പറഞ്ഞത് യുങ് ആണ്. കാൾ ഗുസ്താവ് യുങ്. അതാണ് collective unconscious. Remember this. അടുത്തത്, the term post-colonialism in literary studies refers to the analysis of literature written exclusively after a country gains independence, the cultural, political, psychological legacy of colonialism and imperialism in literature, including works written both during and after colonial period, the economic impact of colonization on a country, literature written in English by authors from former British colonies. Endana? What is your answer? Yes, very good. Mehak, nature spell, എല്ലാവരും ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ജംഷിയ, രശ്മിയാർ, അനുപമാസിയസ്, correct ആണ്. The cultural, political, psychological legacy of colonialism and imperialism in literature, including works written by during the after colonial period. Okay. Answer here. Post-colonialism is a broad field that examines the power of dynamics, identity, formation, resistance, and cultural hybridity that result from colonial experience, analyzing literature from both the colonizers and the colonized perspectives. Right. Then, next one. Coleridge's concept of willing suspension of disbelief in background area refers to willing suspension of disbelief. What is your answer? Willing suspension of disbelief in background area refers to? Yes. And then the reader's decision to candorly sets aside their critical judgment to enjoy a work of fiction, especially one without supernatural elements. Very good. Nature spell, Adima Nair. The author's inability to believe in his own fictional events
a state of religious doubt and skepticism, a critical method of analyzing poems flows. Answer here is the reader's decision temporarily set aside their critical judgment and to enjoy work of fiction, especially one with supernatural elements. Coleridge argued that for a reader to appreciate imaginary literature, they must grant the author poetic faith, willingly accepting the premise of the story, no matter how fantastic, for the duration of this reading experience. Right. Then, next question is, which of the following three movements prized emotional restraint, order, logic, and imitation of classical models of Greece and Rome? Which of the literary movement? Which of the following three movements prized canonical, emotional restraint, order, logic? Yes. Nature Spell, Anisha PV, yes, Arnima Nair, എല്ലാവരും കണ്ടി Neoclassicism. Imitation classical model from Greece and Rome. So answer here is Neoclassicism. Neoclassicism, which dominated century, emphasized reason, clarity, decorum, and universal truths, looking to classical writers like Horace and Virgil as models of excellence. That's Neoclassicism. Looking to classic writers like Horace. That emphasized reason, clarity, decorum, universal truth, looking models of excellence. Next question. So Shaw's concept of language can be understood as the individual act of speaking or writing at a specific moment, the abstract underlying system of rules and conventions shared by all speakers of a language, the historical development of a language over time, written form of language. You know that? Endana? Yes, very good. Abstract underlying. The abstract underlying system of rules and conventions shared by all speakers of language. Lang is the social systematic aspect of language, shared by grammar, vocabulary, and rules. It is contrasted with parole, which is the individual's actual use of the system. Competence and performance, lang and parole. Okay, നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Next question നോക്കുന്നത്. English sound l, r are both classified as ഏതാണ്? l, r as classified as plosives l, r, plosives l, r, fricatives, liquids, nasals. സുശാന്തിസ് ശരിയാണോ? പ്ലോസിവ്സ് ആണോ? In English, sounds l, r are both classified as yes. Anisha PV, Arvasias, Adinath, Rashmi are okay, correct ആണ്. Anima liquids, very good. Liquids are. നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് liquids? In phonetics, liquids are a class of consonants that includes laterals l and rhotics. Under rhoticity and r, characterized by a relatively open airflow through the vocal tract. പഠിച്ചു നോക്കണം. In phonetics, liquids are a class of consonants that includes laterals like l and rhotics like r, characterized by a relatively open airflow l, r, vocal tract. Okay, rhotics. Very good. അടുത്തത്.
The intonation pattern typically used for a yes or no question is ആർക്കും അറിയാം എന്താണ്? Yes or no question intonation pattern എന്താണ്? Yes. The intonation pattern typically used for yes or no questions in English. Are you coming to the party? No. Are you coming to the party? ഏതാണ്? Intonation pattern ആണ്. Falling tone ആണോ, rising tone ആണോ, polarized tone ആണോ, level tone ആണോ? Yes, very good. Rising tone. You know that? Rising tone ആണ്. A rising pitch at the end of the utterance is the standard or signal to a question that can be answered with simple yes. Are you coming to the party? ആണ്. Rising ആണ്. ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും? Yes or no. Okay. Then, next question is, the great vowel shift. The great vowel shift was a major series of changes in the pronunciation of the English language that took place primarily between 14th and 18th centuries. Its main effect was on the pronunciation of consonants, the pronunciation of long vowels, the stress patterns of words, the grammar and syntax of sentences. Yes. എന്താണ്? യെസ്, വിജയ് ശേഖർ, ഷറീന, ആദി ശരിയാണോ? അരുണിമ നായർ കറക്റ്റാണ്. ശ്രീ പാർവതി, സൗമ്യ, രശ്മി ആർ, അനിഷ, ഷിഫായൻ, ആദിനാഥ്, വെരി ഗുഡ്. The pronunciation of long vowels. The pronunciation of long vowels ആണ്. The great vowel shift systematically altered the pronunciation of long vowels in Middle English, causing them to be articulated higher up in the mouth. And a vowel in the mouth, oo, ow, change the form oo and ow. Mouth and mouse. Oo can be articulated higher up in the mouth, and vowel in mouse, then change them. 65. Which of the following is a characteristic feature of American English as compared to British English? The use of full stop instead of period. The universal dropping of H sound at the beginning of words. The rhoticity, the pronunciation of R sound in words like car and hard. Car and hard. The pronounce of the present perfect tense over the simple past tense. I have just, very good, very good. Arni Noyar, Sri Parvati, Shara Sheshan, Anisha, എല്ലാവരും ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. Feature of American English compared to British English is rhoticity ആണ്. Rhoticity, you know. എന്താണ് rhoticity? Or the pronunciation of the R sound in words like car, hard. Car, hard. And rhoticity. Rhotic accents that pronounce R after vowels but are non-rhotics don't pronounce R after vowels. Non-rhotic. Most dialects of American English are rhotic. Even in the R pronounced after vowels. Most modern British dialects are non-rhotic. Perfect pronouns of simple past. I have just also feature of American English, making D is incorrect. D incorrect. ഇതല്ല. എന്താണ് റോട്ടിക്? കാർ. ആറുണ്ട് ഇവിടെ. കാന്ന് പറയും അല്ലെ? ഇത് കെ അല്ല, ഇത് കാറല്ല, കാറാണ്. ഇത് കെയർ. The word formation process that creates a new word by joining the beginning of one word at the end of another is called clipping, compounding, blending, acronymy. അതാണ് 66 നോക്കണം. എന്താണത്? The word formation process.
ആർക്കും അറിയാം എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്ലെൻഡിങ്. പോർട്ടമാൻറ്റോ അതാണ്. പോർട്ടമാൻറ്റോ ആണ്, ബ്ലെൻഡിങ് ആണ് അല്ലേ? ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പ്ലസ് ലഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബ്ലെൻഡിങ്. വേർഡ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വെർബ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്മോഗ്, ബ്രഞ്ച്, ബ്ലെൻഡിങ്. ഓക്കെ. Next one is those choose the correct phonetic translation of the word church. ആർക്കും അറിയാം ചേർച്ച് ആണ്. ഇത് church. Answer is church. B ആണ് answer. Answer here is B ആണ്. The word begins and ends with the voiceless affricate. Voiceless affricate ആണ്. The vowel sound in the middle is a long central vowel found in the bird and serve. And serve. Bird. Then relation between hot and cold is described as hot and cold. Yes. Gradable antonymy, complementary antonymy, relational antonymy, hyponymy. Yes. This is called gradable antonymy. എന്താണ്? Gradable antonymy ആണ്. Are pairs of this exist on a continuum. Something can be very hot and warm, cool and cold. This is different from complementary economy, dead and alive. There is no middle ground. Right. There is no middle ground. Then, words like priest, school, and candle, which entered the English language during the Old English period, are primarily loan words from French, Scandinavian, Latin, Celtic. Words like priest, school, candle, which entered in English, which entered the English language during the Old English period, are a priest, school, candle, which entered the English language during the Old English period, are primarily loan words from French, Scandinavian, Latin. Very good, Anisha PV. Jasmine, very good. ഏതാണ്? Latin. Answer here is Latin. These words came in English from Latin, largely as a result of Christianization of Anglo-Saxon England, which brought with it language Roman Church. The Roman Church. Next question is, the study of how contextual affects the meaning and interpretation of utterances is called. The study of how context affects the meaning and interpretation of utterances is called semantics, pragmatics, syntax, morphology. Study of context affects meaning. Context affects the meaning and interpretation of utterances is called. എന്താണ്? യെസ്, വെരി ഗുഡ് സുശാന്തി മാനു. ശരിയാണോ? സാറാ ശേഷൻ, ആദിനാഥ്, ഷെറീന, സൗമ്യ ഒക്കെ ശരിയാണ്. പ്രിയങ്ക തോമസ്. പ്രാഗ്മാറ്റിക്സ്. ആൻസർ ഹിയർ ഈസ് pragmatics. Pragmatics is the branch of linguistics that studies speaker meaning, how we use language in context, considering things like intention, implication, implicature, and politeness, which go beyond the literal semantic meaning of the words. Right. Which of the following sentences use the word affect and effect correctly?
Which of the following sentences uses the word affect and effectively? The new policy will not affect the workers, but it will have a positive effect on the economy. The new policy will not affect the workers, but it will have a positive effect on the economy. The new policy will not affect the workers, but it will have a positive effect on the economy. The new policy will not affect the workers, but it have a positive effect on the economy. What is your answer? Yes. What is your answer? Very good. Yes, yes, very good, Dana. Answer here is effect and effect. Effect means that causes. Effect means resultant. So here the will affect the workers, have an effect on the economy. Effectually means to influence. Effect usually means result. The policy will influence. No effect on the economy. Result on the economy. Next one. Choose the option best replaces the underlined phrase. The authorities cancelled the meeting last. Authorities cancelled the meeting last. Put up, put out, put off, put on. You know that. Put off. You know the word put up means stay or erect. Stay or erect. Put up with means tolerate. Bear patiently. Bear patiently. Tolerate. Tolerate. Put on means wear. Put out means extinguish. Put across means convey or communicate. Convey or communicate aanu put across. Put aside means abandon temporarily. Put aside. Abandon temporarily. Abandon temporarily. Adana put aside. Put down means suppress. Put by means save. Put by. Right. So here put off means postpone. Postpone ആണ്. വേറെ വാക്കാണ് call off means cancel. Call off means cancel. Okay. Put off ആണ്. While called off for his exam also means cancel. Put off means postpone or cancel. In this context, best way. Put up means erect. Put out means extinguish. Put on means wear. Right. Then, next one. To spill the beans means to be clumsy, to reveal or secret or disclose information prematurely, to waste money, start an argument. ഓർമ്മിക്കണം എന്താണ്? To spill the beans means reveal the secret. Let the cat out of the bag on. Out of the bag. ഇത് എന്താണ്? സത്യം പുറത്തു തരികയാണ്. കണ്ടില്ലേ? To play ducks and drakes എന്താ അർത്ഥം? To play ducks and drakes. To spend money lavishly ആണ്. കണ്ടോ? Start an argument. അതായത് you know the word bone of contention. Bone of contention means cause of dispute ആണ്. Cause of dispute ആണ്. Dispute.
Bone of contention, cause of dispute. Right? Bury the hatchet. To reconcile with, to make peace with ആണ് bury the hatchet. ഇംഗ്ലീഷ് ഒരുപാട് ഫ്രേസസ് ഉണ്ട്. കുറേ ഫ്രേസസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം, പുതിയതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പം പരീക്ഷയ്ക്ക് പുതിയതാണ് ചോദിക്കുക പഴയതിനേക്കാളും. Disclose means to let out information about was supposed to be kept confidential. Then each son and each daughter dash an equal share of the old man's property. Yes. What is your answer? Each son and each daughter dash an equal share of the old man's property. What is your answer? Each son and each daughter dash an equal share of the old man's property. Yes. Very good, very good, very good. You know that each son and each daughter gets son. Each is singular, each and each is singular, every singular, every singular, every and every singular, every boy and every girl. Every boy and every girl has the right to vote. Every singular, every and every singular. Each is singular, each and each is singular. Each and every is singular. Each and every person is ready. അറിയാലോ, each and every person. Every and every, each and each, not get. എന്താണ്? This is singular subject. So the verb must be singular. Gets. നിങ്ങൾക്കറിയാം, every singular, every boy, every officer, and every soldier is ready. Is ready to die for the country. ഓർമ്മിക്കണം, every singular, every and every singular, each is singular, each and each is singular, each and every is singular. Next one. Choose the word perspicacious. Perspicacious ആണ്, perspicacious. ആ വാക്കിന്റെ സിമിലർ മീനിങ് എന്താണ്? Perspicacious. Confused, arrogant, shrewd, obstinate. എന്താണ്? What is your answer? Perspicacious. Yes. Arrogant ആണോ? Arrogant നിങ്ങൾക്കറിയാം, proud, conceited, vain, supercilious. അറിയാം. Obstinate അറിയാം. Stubborn ആണ്, stubborn. Obdurate. Recalcitrant. Incalcitrant. ആണ്, stubborn ആണ്, stubborn. Stubborn child. Right? ഇവിടെ എന്താണ്? Perspicacious എന്ന വാക്കിന്റെ സിമിലർ മീനിങ് എന്താണ്? സിനണിം കൊടുക്കുന്നു. What is your answer? Confused നിങ്ങൾക്കറിയാം. Obstinate അറിയാം, പിടിവാശിയുള്ള. Willful വേറെ വാക്കാണ്, willful. Stubborn ആണ്. What is the synonym of the word perspicacious? അല്ല, ശ്രീ പാർവതി ശരിയാണോ? Perspicacious means
Perspicacious means shrewd ആണ്. കണ്ടോ? Shrewd. Astute. Ready insight into and understanding things ആണ്. Astute. Very clever. Astute. Very clever. Shrewd ആണ്. Shrewd. മറ്റു വാക്കുകൾ പഠിക്കണം. Arrogance. Arrogant. Haughty. Arrogant ആണ് അയാൾ. Arrogant means haughty. Haughty ആണ്. Proud ആണ്. Haughty. C ആണ്. കേട്ടില്ലേ? Okay. Shrewd, astute, very clever, cunning. Then there is no dash evidence to support his claim. It is purely anecdotal. What is your answer? There is no dash evidence to support his claim. It is purely anecdotal, empirical, imperial, ephemeral, eloquent. What is your answer? Evidence is an uncountable noun like information. Don't say informations. Equipment, advice, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? എവിഡൻസ്. Don't say evidences. So there is no, very good Sri Parvati, correct ആണ്. Jamshida, Vijaysekhar, Rashmi, Danya, yes, Sharina, Jasmine. There is no empirical evidences. Imperial, you know the word imperial. Ephemeral means fleeting. Evanescent. Transient. ഇതാണ് അറിയാക്ക്. Eloquent means state something clearly. അതിൽ നിന്നാണ് elocution വരുന്നത്. Eloquent. So answer is എന്താണ്? Empirical. Answer is empirical. Evidence accorded by observation and experiment. നമുക്കറിയാം, ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ started the empiricism. He is known as the pioneer of empiricism. അതാണ് Novum Organum. This is contrasted with anecdotal evidence which is based on personal accounts. Imperial means anecdotal ആണ്. Then imperial means empire-ആയി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. Imperial, സാമ്രാജ്യം, empire. ഇപ്പം empirical ആണ് വാക്ക്. Evanescent ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? Temporary, transient, fleeting, living for a momentary, living for a moment. Then Ravi is a man who has great wealth. Who has great wealth is a dash clause. Ravi is a man of great, who has great wealth. And who has great wealth is a dash clause, noun clause, principal clause, adverb clause, adjective clause. Ravi is a man of great wealth. Ravi is a man who has great wealth. Yes. What is noun clause? Sushanti Manu, Sharon Joss, Sri Parvati. Adjective clause, Sri Parvati. What is your answer? Ravi is a man who has great, yes, Vijay Shekhar, Shadi Anchu. Okay, Sharina, you know that this is a who has great wealth. This actually qualifies the noun man. A word that does the function of a noun, function of an adjective is called adjective. Means Ravi is
a wealthy man. Ravi is a wealthy man. This is a simple sentence. Ravi is a wealthy man. ഇവിടെ is verb ആണ്. Wealthy man എന്നുള്ളതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. This is the complement. ഉണ്ടോ? ഇത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഈ പാർട്ടിന് പറയും എന്താണ് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഈ പാർട്ടിന് മൊത്തം പറയും എന്താണ് നമ്മൾ പ്രെഡിക്കേറ്റ്. ഇത് wealthy man. Wealthy is an adjective. ഈ wealthy is an adjective ആണ്. അതാണ് രവി is a man. Ravi is a man who has great wealth. Who has great wealth എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഹൂ ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് വെൽത്ത് എന്നുള്ള വെൽത്തിൻ്റെ അതേ ഫങ്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ആണ്, ഇതൊരു മെയിൻ ക്ലോസ് ആണ്. അപ്പം ഇത് മെയിൻ ക്ലോസ് പ്ലസ് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് വരുമ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് ആയി മാറും. റൈറ്റ്. Ravi is a man who has great wealth is an adjective clause. Not a principal clause, not a noun clause, not an adverb clause. Right? Then, next question is adjective clause. Next question is, which of the following sentences has the correct word order? He posted yesterday the letter. She gave me last week the book. The boy foolishly threw the valuable watch into the river. They built in 1990 this house. Yes, you know that. Correct word order la vakyadana idalla, idalla, idalla. So this is the word. The boy foolishly, the adverb aanu, threw the valuable book into the river. So answer is, the boy foolishly threw the valuable watch into the river. The standard word order means adverbs of manner is place, time, MPT ആണ്. Manner, place, time ആണ്. വാക്ക് manner വേണം, പിന്നെയാണ് place, manner, place, time, MPT. ഇതാണ് സെനൻസ്. ആഡ് ഓഫ് മാനർ ഫൂളിഷ്ലി കണ്ടോ. പിന്നെന്താണ് ഫൂളിഷ്ലി ത്രൂ ആണ്. പിന്നെ ഈസ് കറക്റ്റ്ലി പ്ലേസ് ബിഫോർ ദ വേർബ് ആൻഡ് ഓബ്ജക്ട് ആൻഡ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഫോളോയിങ് ലോജിക്കലി. ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ മിസ്പ്ലേസ് ദ ടൈം ആഡ്വേർബ്സ്. ടൈം ആഡ്വേർബ്സിന് മിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. റൈറ്റ്. അടുത്തത് നോക്കാം. The old man told that he was not well. The old man told that he was not well. In this sentence, that was not well is a clause dash clause. Adjective clause, adverb clause, noun clause, main clause. ഏതാണ്? The old man told that he was not well. In this sentence, that he was not well is a dash clause. Yes? Jasmine Yusi, Sharon Joss, Vijay Shekhar, Vijishya Shekhar, Sushanti Manu, ശരിയാണോ? മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സി പാർവതി, ആഡോബ് ക്ലോസ് എന്താണ്? ആഡോബിനെ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? The old man told, ഇതാണ് verb. What did the old man tell? What did the old man tell? Old man tell. എന്താ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത്? That he was not well. അപ്പോൾ what old man tell? That he was not well. So it is a noun clause. It is a noun clause ആണിത്. നമുക്കറിയാം noun clause. എന്താണ് ഈ adverb clause? Adverb എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം
Adverb is a word that qualifies a verb, an adjective, and another adverb. Another adverb. ഇതാണ് adverb. Adverb എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്രിയ, adjective, വിശേഷണ പദം, പിന്നെ വേറെ adverbനെ നോക്കങ്ങള്. She runs fast. ഇത് ഫാസ്റ്റ് adverb ആണ്. കാരണം എന്താണ്? ഈ വേർബിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാണ് ഫാസ്റ്റ്. How does she run? She runs fast. നോക്കണം. She is very beautiful. She is very beautiful എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ beautiful is an adjective. Very is an adverb that qualifies adjective. Ravi walks very fast. ഇവിടെ എന്താണ്? വെരി ഫാസ്റ്റ് അല്ലെ വെരി സ്ലോലി. ഇവിടെ വെരി adverb ആണ്. It qualifies another adverb. So this is called adverb. ഇനി adverb clause നോക്കാം. Adverb clause is a clause that is an adverb clause അല്ലെങ്കിൽ noun clause, adjective clause ഒക്കെ തന്നെ subordinate clauses ആണ്. They can't stand alone. അപ്പോൾ ദാറ്റ്, വിച്ച്, ഹൂ, ഹൂസ്, ഹൂം ഒക്കെ വെച്ച് വരുന്ന ക്ലോസ് ആയിരിക്കും എന്ത്? ഈ adverb clause അല്ലെങ്കിൽ subordinate clause. നോക്കണം ഈ വാക്ക് നോക്ക്. The milkman came at dawn. Came at dawn. D-A-W-N, dawn, dusk. When did the milkman come? At dawn. Adverb. At dawn is an adverb. Came എന്നുള്ള വേർബിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാം. റൈറ്റ്? ഈ വാക്ക് ഞാനിങ്ങ് പറയുന്നു. The milkman came. The milkman came when the sun rose. When the sun rose. When the sun rose. When did the milkman come? At dawn. ഇവിടെ എന്താണ്? When the milkman come? When the sun rose. This is a clause. It does the work of an adverb. This is called adverb clause. Adverbിനെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ക്ലോസ് ആണ് adverb clause. അത് whenever, what, whatever, whichever, whoever, where, if, adverb clause of reason ഉണ്ട്, ടൈം ഉണ്ട്, വ്യത്യസ്തമായ ക്ലോസുകളാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് ഇത്? The old man told that he was not well എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൗണിന്റെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ക്ലോസ് ആണ്. There is a noun clause. Okay. അടുത്തത്. So you are resigning the job. So you are resigning the job. Add a question tag. Tag question ആണിത്. Tag. So you are resigning. Okay. So you are resigning the job. What is the question tag? B. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ് why? ശ്രീ പാർവതി will you ആണോ? ജംഷീദ് happy. So you are resigning the job. Will you ആണോ? A ആണോ? Aren't you? ഈ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫർ, അതായത് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനും മറ്റ് വകുപ്പുകളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ BEd ആളുകൾക്ക് കാറ്റഗറി മാറി വരാൻ വരുന്ന പരീക്ഷയാണ്. അതിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. ആൻസർ ആർ യു ആണ് കേട്ടോ. സോ യു ആർ റിസൈനിങ് ദ ജോബ് ആണ്. ആൻസർ ഈസ് ആർ യു. എന്താ കാരണം എന്നറിയോ? സാറ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്.
നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സാധാരണ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ എ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടേക്സ് എ നെഗറ്റീവ് ടാഗ്, എ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടേക്സ് എ പോസിറ്റീവ് ടാഗ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കാറില്ല. ലെറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഷാൽ ബി ഉപയോഗിക്കും, സാധാരണ റിക്വസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വിൽ യു പറയും, ഏർജൻസി ആണെങ്കിൽ വാണ്ട് യു പറയും, ഇല്ലേ? ഇറിറ്റേഷൻ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാൺട് യു പറയും. ഇതാണ് ഇവിടെ. സോ യു ആർ റിസൈനിങ് ദ ജോബ്. ഇത് വാക്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് സോ യു ആർ റിസൈനിങ് ദ ജോബ് എന്നുള്ളത് സെയിം വേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്ന് പറയും. എന്താ പറയുക? സെയിം വേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്. ഞാൻ പറയാം, ഇവിടെ ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ആർ യു ആണ് ആൻസർ. എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കണം. സെയിം വേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ്. അതിന് പറയാം എന്താണ്? അരുണിമ നായർ, നെഗറ്റീവ് വേർഡ് പോസിറ്റീവ് ആവും. അതാണ് നമ്മൾ റൂൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ കേസിൽ അങ്ങനല്ല. കണ്ടോ? ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് വേർഡ് അല്ല ഇത്. കണ്ടോ? ഇനി പറയാം സെയിം വേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണ്. നോൺ നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ്. Non-negative question tags are quite common after affirmative sentences. These are often used as responses to something that has been said, like attention signals. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഒരാൾ കല്യാണം കഴിക്കുക എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അയാളെ കല്യാണം നിശ്ചയ വിവരമൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ സോ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റിംഗ് മാരീഡ്, so you are resigning the post. അതാണ് പറഞ്ഞത്. The speaker repeats what he or she has heard or learned and uses the tag expression interest with surprise, concern or some other reaction. So you are getting married, are you? How nice. ഇതാണ് അതിൻ്റെ റൂള്. സാധാരണ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, സാധാരണ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ടാഗ്, ഇപ്പോൾ ഐ ആം ആണെങ്കിൽ ആർ ഇൻ ടൈ, ഐ ആം എ ടീച്ചർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ നമ്മൾ ആർ ഇൻ ടൈ പറയും, ആർ ഇൻ ടൈ. കൊളോക്കിയൽ ലാംഗ്വേജിൽ എ ഇൻ ടൈ എന്ന് പറയും, പക്ഷേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാറില്ല. ഐ ആം നോട്ട് എ തീഫ് എന്നാണെങ്കിൽ എം ഐ. ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, എം ഐ. അല്ലാതെ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടേക്സ് എ നെഗറ്റീവ് ടാഗ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമി നെഗറ്റീവ് ഫോംസ് ഉണ്ട്. ഹാർഡ്ലി, സ്കേഴ്സ്ലി, റെയർലി, ബാർലി, ഫ്യൂ, ലിറ്റിൽ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ലിറ്റിൽ മണി സ്പെൻഡ്, ലിറ്റിൽ പ്രോഗ്രസ് ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ്, ലിറ്റിൽ പ്രോഗ്രസ് ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ്. ഇവിടെ ടാഗ് ഹാസ് ഇറ്റ് ആണ്, ഹാസ് ഇറ്റ്. കാരണം എന്താണ്? ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. എ ലിറ്റിലാണെങ്കിൽ ഹാസ് ഇൻ ഇറ്റ് ആണ്. ഫ്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റൻഡ് ദ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഡിഡ് ദേ ആണ്. എ ഫ്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡിഡ് ദേ ആണ്. ഹാർഡ്ലി, സ്കേഴ്സ്ലി, റെയർലി, ബാർലി നമുക്കറിയാം. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ലെറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷാൽ വി ആണ്. ലെറ്റ്സ് പ്ലേ, ഷാൽ വി ആണ്. ലെറ്റ്സ് നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഷാൽ വി ആണ്. ലെറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിസ്കസ് ഇറ്റ്, നോട്ട് ഡിസ്കസ് പൊളിറ്റിക്സ് ഹിയർ, ഷാൽ വി ആണ്. അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. കോമൺ റിക്വസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കോമൺ റിക്വസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിൽ യു ചേർക്കും. നേരെ മറിച്ച് ബി കെയർഫുൾ, ബി കെയർഫുൾ വെൻ യു ക്രോസ് ദ റോഡ്, വെൻ യു ക്രോസ് ദ റോഡ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നു? വാണ്ട് യു ആണ്. വാണ്ട് യു കണ്ടോ? ഇറിറ്റേഷൻ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൺട് യു. യൂസ് യുവർ കോമൺ സെൻസ്. ഞാൻ ഒരുപാട് നേരം പറഞ്ഞു, മനസ്സിലാകുന്നില്ല. സോ നെഗറ്റീവ് ആയത് കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ നോക്കണം നിങ്ങൾ, ഇത് സെയിം വേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് എന്നാ പറയുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ദ സ്പീക്കർ റിപ്പീറ്റ്സ് വാട്ട് ഷീ ഹാസ്. സോ അങ്ങനെയാണല്ലേ. So you are going to resign the post. So you are getting married. So you are starting a business. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അയാൾ ബിസിനസ്. അതാണ് പറയുന്നത്. The speaker repeats what he has or just heard
or learned uses the tag to express interest, surprise, concern, or some other reaction. So you are getting married. Are you? അതാണ് സെയിം വേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം. റീഇൻഫോഴ്സ് ടാഗ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ വിൽ യു പറ്റിയല്ല. സോ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് മാരീഡ്, ആർ യു, അതാണ് പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ ചോദിക്കുന്ന എക്സെപ്ഷൻസ് ആണത്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഓക്കെ, അടുത്തത് റീന വാസ് ഷൈ കം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാസ്. കൺജങ്ഷൻ ആണ്, അറിയാം. റീന വാസ് ഷൈ to so that not only but also neither nor. നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണത്? റീന വാസ് ഡാഷ് ഷൈ കം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ആണ്. യെസ്, to ആണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. റീന വാസ് വെരി ഷൈ, വെരി ഷൈ. ഇതൊരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണ്. She couldn't come in front of the class. She couldn't come in front of the class. ഇതാണ് രണ്ട് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണ്. Rina was very shy. She couldn't come in front of the class. നോക്കണം. അപ്പൊ ഈ വാക്ക് നമുക്ക് സോ ദാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ റീന വാസ് സോ ഷൈ ദാറ്റ് ഷീ കുഡിൻറ്റ് കം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാസ്. ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാസ്. ഇത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് ആയി മാറി. കാരണം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സോ ദാറ്റ് ആണ്. ആഡ് ക്ലോസ് ഓഫ് റീസൺ ആണ്. ആഡ് ക്ലോസ് ഓഫ് റീസൺ. റീന വാസ് സോ ഷൈ ദാറ്റ് ഷീ കുഡിൻറ്റ് കം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാസ്. ഇത് to ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റീന വാസ് ടു ഷൈ, വാസ് ടു ഷൈ to come in front of the class. In front of the class. This becomes a simple sentence. ഇത് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആയി മാറി. കാരണം was too shy, to plus adjective plus infinitive ആണ്. infinitive. INFINITIV. ഇതാണ് ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനഫ് ഉപയോഗിക്കും. നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ, നൈദർ നോർ എന്താണ്? കോറിലേറ്റീവ് കൺജങ്ഷൻസ് ആണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെന്റൻസ് എന്തായി മാറും? കോമ്പൗണ്ട് ആയി മാറും. നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ, നൈദർ നോർ. യെസ്, അടുത്തത് നോക്കുക. to ആണ്. Next one is she was angry dash me my carelessness. നിങ്ങൾക്കറിയാം ആൻസർ എന്താണ്? She was angry with me. She was angry with me for my. The correct answer is angry with a person. Angry at or angry about thing, situation. When specifying the reason for is used, angry with me for my carelessness is the most appropriate construction. Right? അടുത്ത നോക്കുക. The student dash I thought would fail topped the examination. അതാണ്. The student I thought him, അതായത് whom ആണ്. ഇത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് ആണ്. The student whom I thought. The student whom I thought ആണ് വാക്യം. The student whom I thought came. The student whom I thought would, whom I thought would fail topped the exam.
adjective clause ആണ്. ആരാണ് ഇത് ക്ലോസ്? Whom I thought would fail ആണ്. Whom is the correct relative pronoun because it functions the object of. Relative pronoun ആണ്. സിഗ്നൽ കാണുന്നില്ല ഇവിടെ, സിഗ്നൽ. The student whom I thought ആണ്. The student whom I thought. ഇവിടെ എന്താണ്? whom ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് ആണ്. who ആണെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് ആണ്. സബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ നോമിനേറ്റീവ് കേസ്. ഇതെന്താണ്? ഒബ്ജക്റ്റീവ് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂസേറ്റീവ് കേസ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താണ്? സെന്റൻസ് കണ്ട adjective clause whom I thought. കണ്ടോ? This is the old man. This is the old man. We all respect him. We all respect him. This is the old man. We all respect him. This is the old man whom we all respect. This is the old man. This is the old man. The old man whom we all respect. We all respect. ഇതാണ് relative pronoun. This is the lady. Her husband is abroad. The lady whose husband is abroad. And I saw an old man. He was deaf and dumb. I saw an old man who was deaf and dumb. ഓർമ്മിക്കണം. whom relative pronouns ആണ്. അടുത്തത് she dashed for 2 hours when the guests finally arrived. നിങ്ങൾക്കറിയാം for 2 hours ഉള്ളത് കൊണ്ട് she had been cooking. She had been waiting for 2 hours when guests finally arrived. കണ്ടോ? she had been cooking. Perfect continuous tense ആണ്. An action that was in progress. ഈ വാക്യം നോക്കണം. She had been cooking for 2 hours. ഇത് മെയിൻ ക്ലോസ്. ഇത് subordinate clause, time clause ആണ്. time clause. Add clause of time. Clause of time ആണ്. സമയം. time. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഇത് മെയിൻ ക്ലോസ്, ഇത് subordinate clause. അപ്പൊ എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസും പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലും ഉപയോഗിക്കുക എവിടെയാണ്? കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക. യെസ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം. Change the following symbols into complex sentence. He confessed his crime. He confessed his crime. What is your answer? He confessed his crime. എന്താക്കണം? കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ്. സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണിത്. ഇത് കോംപ്ലക്സ് ആക്കണം. സിമ്പിൾസ് തന്നെ ഒറ്റ മെയിൻ ക്ലോസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ ക്ലോസ് പ്ലസ് more than 1 or 2 subordinate clauses. ഏതാണ്? yes. He confessed that he was guilty. ആണ്. ഈ crime ആണ്. He confessed that he was a criminal. അതാണ്. ഇത് പാസീവായി. Confessing his crime, he was arrested അല്ല. എന്താണിത്? He confessed main clause. That he was guilty subordinate clause. So എന്താണ്? MC plus SC is complex. Right. Then next one. ഇവിടെ complex has one main clause and at least one subordinate clause. One clause, one main clause and at least one subordinate clause. B has a main clause. He confessed. Subordinate noun clause that he was guilty. Okay. Next one നോക്കുക. What a beautiful painting. Report of speech ആണ്. ആർക്കും അറിയാം ഇവിടെ സെഡ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്, ആസ്ഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? He exclaimed that it was a very beautiful painting.
He exclaimed that it was a very beautiful painting. And exclaimed it was a very beautiful. Exclamatory sentences, report speech are typically converting in reporting verb. Exclaimed. Exclamatory phrase is turned into using very or great. അതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താക്കി മാറ്റും, നമ്മൾ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആക്കി മാറ്റും. റൈറ്റ്. അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കുക. 87ാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യു മസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് ബൈ ടുമോറോ. അല്ല, യു മസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് ബൈ ടുമോറോ. പാസീവ് ആക്കണം. യെസ് യെസ്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം യു മസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് ബൈ ടുമോറോ ആണ്. ഇവിടെ ഏതാണ്? മസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ പാസീവ് എന്താണ്? യു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, മസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് വേർബ് ആണ്, ദ വർക്ക് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ദ വർക്ക് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഇത് ആഡോബിയൽ ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ദ വർക്ക് മസ്റ്റ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ ടുമോറോ. ബൈ യു, ബൈ ടുമോറോ വേണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ട് ഇത് ശരി. ഇത് പാസീവ് അല്ല, ഇത് പാസീവ് അല്ല. ഇത് പാസീവ് ആണ്, മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ഇതെന്താണ്? ദ വർക്ക് മസ്റ്റ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ യു ടുമോറോ. ദ വർക്ക് മസ്റ്റ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ ടുമോറോ മതി. ഓക്കെ. പാസീവ് വോയിസ് ഈസ് മസ്റ്റ്, ക്യാൻ, ഷുഡ് ഈസ് പ്ലസ് ബി പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. നമുക്കറിയാം മസ്റ്റ്, ഷുഡ്, വുഡ്, can, could, may, might plus be plus past participle ആണ്. I am right. ആർക്കും അറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്. I am right എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? am വരുമ്പോൾ ആമിൻറ്റായി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാറില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ നമ്മൾ? ദിസ് ഇസ് റോങ്. വി സേ ആറിൻറ്റായി. am I not is യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആറിൻറ്റായി. That is the usage. നോക്കണം. അതാണ് aren't I. This is a famous exception. English grammar. ആണ്. The question tag is I am, aren't I. Am not is grammatically correct but very formal but rarely used in conversation. Am I not ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് സാധാരണ കോൺവെർസേഷനിൽ പറയാം am I not പറയാറില്ല. aren't I. Then a rolling stone gathers no moss. Underlined phrase is a noun phrase. Participle phrase acting as an adjective. Gerund phrase, infinitive phrase. എന്താണത്? A rolling stone gathers no. എന്താണ്? Noun phrase ആണോ? Participle phrase acting as an adjective ആണോ? അല്ല ജെറണ്ട് ഫ്രേസ് ആണോ? ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഫ്രേസ് ആണോ? വാട്ട് ഈസ് യുവർ ആൻസർ? എ റോളിംഗ് സ്റ്റോൺ ഗാദേഴ്സ് നോ മോസ്. യെസ്. എന്താണ്? റോളിംഗ് സ്റ്റോൺ നൗൺ ഫ്രേസ്. റോളിംഗ് സ്റ്റോൺ ഗാദേഴ്സ് നോ മോസ് ഈസ് എ പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫ്രേസ് ആക്ടിങ് ആസ് ആൻ ആഡ്ജക്റ്റീവ്. റോളിംഗ് സ്റ്റോൺ ഗാദേഴ്സ്. കണ്ടോ? Rolling is a present participle modifying the noun stone. The entire phrase says rolling stone functions as an object with rolling describing type of a stone. Right? Adana answer. Then next one is had I known the truth. Had I known the truth, I would have done things differently. Had I known the truth, I would have done things differently. Would have done. By type 3 conditional sentence ആണ്. Had I known is substitute for if I had known. The main clause requires would have plus past participle. Right. Okay. ഇനി നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ടീച്ചിങ് മെത്തഡോളജിയിലെ 10 ചോദ്യങ്ങളാണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലൂടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. Which of the following points are correct regarding the direct method of teaching English? Direct method of teaching English
പറ്റി പറയുന്നത്. Which of the following points are correct regarding the direct method of teaching English? 1. There is no interference of the mother tongue. There is direct connection with target language, English. അറിയാം. Learners think in the target language. The teaching learning process is carried out in English. This method is based on the principle of doing by learning. What is your answer? Adinath, Sri Parvati, Jamshida, Anivayar. Very good, very good. Okay, എല്ലാവരും ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം direct മെത്തേഡിൽ there is no mother tongue. There is a connection between the target language. ജാസ്മിൻ യുബി എന്താണോ ശരിയാക്കുന്നത്? ഇവിടെ മദർ ടങ് അല്പം പോലും യൂസ് ചെയ്യല. ഡിറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യല? ഡിറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ മാതൃഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്ങിലെ ജുഡീഷ്യസ് യൂസ് ഓഫ് മദർ ടങ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അതില്ല. പിന്നെന്താണ്? കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്ന എന്തിലാണ്? ടാർഗറ്റ് ലാംഗ്വേജിലാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഭാഷയും ചിന്തയും തമ്മിൽ, ലാംഗ്വേജും തോട്ടും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ലാംഗ്വേജ് പ്ലസ് തോട്ട്. കുട്ടി മലയാളം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യല്ല, കുട്ടി ഇങ്ങനെ മനസ്സ് രൂപപ്പെടുത്തുക. ഹി ബോറോഡ് എ ബുക്ക്, നോ മദർ ടങ് യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഏതാണ്? മെത്തേഡ് ഈസ് പ്രോസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. സോ ആൻസർ ഈസ് ABC ആണ്. ഇതല്ല. ഡൂയിങ് ബൈ ലേണിംഗ് അല്ല, ചെയ്ത് പഠിക്കുകയല്ല. എന്താണ് അവിടെ? ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസോ അല്ല. എന്താണിത്? ഇത് മൂന്നെണ്ണാണ്. സോ ആൻസർ ഹിയർ ഈസ് എന്താണ്? ദർ ഈസ് നോ ഇന്റർഫിയറൻസ് ഓഫ് ദ മദർ ടങ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ABC ആണ്. ദർ ഈസ് നോ യൂസ് ഓഫ് മദർ ടങ്. നോ യൂസ് ഓഫ് മദർ ABC ആണ്. നാലാമത്തെ ശരിയല്ല. ഓക്കെ, അടുത്തത് നോക്കാം. A teacher asks her students to read a movie schedule quickly to find out what time the 3 p.m. show for a specific film ends. This reading technique is called എന്താണ് പറയുക? A teacher asks her students to read a movie schedule quickly to find out what time 3 p.m. show for a specific film ends. The reading technique is called, yes, very good, scanning. Skimming അല്ല, ഇത് പെരിഫറൽ റീഡിംഗ് ആണ്, സ്കാനിങ് ആണ്. ആൻസർ ഈസ് സ്കാനിങ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്കാനിങ് ആണ്. സ്കാനിങ് ഈസ് എ റാപ്പിഡ് റീഡിംഗ് ടെക്നിക് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് സ്പെസിഫിക് പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ലൈക്ക് എ നെയിം, ഡേറ്റ്, ടൈം ഇൻ എ ടെക്സ്റ്റ് വിതൗട്ട് റീഡിംഗ് ദ ഹോൾ തിങ്. Skimming is reading quickly to get the general idea or gist. അതാണ് എന്ത്? skimming. Skimming is reading quickly to get the general idea or gist ആണ്. So it must be specific information ആണ്. So this is called scanning. Then, according to Krashen's effective filter hypothesis, which of the following classroom atmosphere is most conducive? Language acquisition. A low anxiety environment where students feel supported and are not afraid to make mistakes. A high pressure environment where students are constantly corrected. A classroom where only a target language is spoken from the first day. Highly competitive environment where students are ranked against each other. ഇതാർക്കും അറിയാം? ക്രാഷന്റെ എഫക്റ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ anxiety, fear, low esteem. ഇത് കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും? ഭാഷ എക്വയർ ചെയ്യാൻ പ്രയാസപ്പെടും. അറിയാം, ക്രാഷന്റെ ഹൈപ്പോത്തീസിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ആണ് എഫക്റ്റീവ് ഫിൽട്ടർ ഹൈപ്പോത്തീസിസ്. അവിടെ എന്ത് വേണം? യെസ്, എ ലോ ആങ്സൈറ്റി എൻവയൺമെന്റ് where students feel supported, not afraid of making mistakes. ഇതാണ് ക്രാഷൻ പറഞ്ഞ ഹൈപ്പോത്തീസിസ്, എഫക്റ്റീവ് ഫിൽറ്റർ ഹൈപ്പോത്തീസിസ്. കണ്ടോ? ലോ ആങ്സൈറ്റി എൻവയൺമെന്റ് where students feel supported and not afraid to make mistakes. Effective filter hypothesis is an imaginary barrier
that prevents learning. It is raised by negative emotions like anxiety, self-consciousness. A supportive low-stress environment lowers the filter, facilitating acquisition. Filter lowers the filter. Adana crash and filter effective filter hypothesis. The primary goal of a diagnostic test in language classroom is എന്താണ് diagnostic ടെസ്റ്റിന്റെ ധർമ്മം? Primary goal of a diagnostic test is assign final grade to students, compare the students' performance with their peers, identify a student's specific areas of strength and weakness. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതാണ് ആൻസർ. ആർക്കും അറിയാം ആൻസർ എന്താണ്? Identify a student's specific areas of strength and weakness to guide remedial teaching. A diagnostic test is used for diagnosis to pinpoint the nature of learning problem or deficiency so that appropriate follow-up action can be taken. Right. Then 95 question നോക്കണം. In the context of teaching learners disabilities, scaffolding refers to. What is scaffolding? A process where teacher provides temporary support to a learner which is gradually withdrawn as the learner becomes more competent. ആർക്കും അറിയാം എന്താണ് സ്കഫോൾഡിംഗ്? അറിയാം. സ്കഫോൾഡ് ചെയ്യുക യൂസിങ് എന്താണ് ആൻസർ? A process where teacher provides temporary support to a learner which is gradually withdrawn as the learner becomes more competent. Scaffolding, a concept linked by Vygotsky, said PD, is a key strategy in inclusive education. It involves providing just enough support to help a learner complete a task they cannot yet do independently. Right. Then, next question ആണ്, which of the following activities would be most suitable for a kinesthetic learning in English class? Which of the following activities would be most suitable for a kinesthetic learner in an English classroom? ഏതാണ്? What is your answer? Yes, your answer is എന്താണ്? Listening to an audio recording of a poem, performing a role play or short skit based on memory, writing a summary of a chapter, reading articles silently. Very good. Performing role play. ഇതാണ് performing role play or short skit based on story. Kinesthetic learners learn best by doing. Moving, physically engaging with the material. Role playing is a classic kinesthetic activity. Okay. Then 97 നോക്കുക. The behavioral school of language acquisition, as proposed by B.F. Skinner, suggests that language is learned through an innate inbuilt language faculty, a process of imitation, reinforcement, habit formation, the active condition of meaning by the learner, social interaction with more knowledgeable others. ഇത് വൈഗോട്സ്കിയാണ്, ഇത് ജീൻ പിയാഷെയാണ്, ഇത് B.F. സ്കിന്നറാണ്, ഇത് ആരാണ്? പാവ്ലോവ് ആണ്. അപ്പൊ ആൻസർ നോക്കണം. പ്രോസസ് ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ, റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്, റാഡിക്കൽ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് തിങ്കിങ് ആണ്, അത് B.F. സ്കിന്നറാണ്. വ്യൂസ് ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ് is similar to another behavior. Child imitates sounds, is rewarded. Positive reinforcement for correct utterances, and over time utterances becomes habits. Habit formation ആണ്. Right. ഇതാണ് സ്കിന്നർ. Then 98 Kerala Curriculum Framework KCF 2007. ഇത് NCF ആണ്. NCF-അനുസരിച്ച് ലാണ് കേരള കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉണ്ട്. ഡ്രോയിങ് ഫ്രം കൺസെപ്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, emphasizes rote memorization of facts and grammatical rules. Teacher-centric approach where teacher is sole dispenser of knowledge. A learner-centric activity-based approach that promotes critical thinking and knowledge construction. An exclusive focus on the final summative evaluation. ഇതാണ് ആൻസർ. നിങ്ങൾക്കറിയാം
KCF എന്താ പറയുന്നത്? Learner centric activity based approach that promotes critical thinking and knowledge construction. KCF marked a significant shift towards constructivist pedagogy, advocating for learner environments where students are active participants in the process of creating their own knowledge. Knowledge is constructed. അടുത്തത്, an interactive whiteboard, IWB in a language classroom is a powerful ICT tool primarily because it can replace the need of a teacher, allows for a dynamic and interactive presentation of multimedia content, text, images, audio, video, be manipulated by both teacher and students, is a more cost-effective solution. Can be allows for a dynamic interactive presentation of multimedia content, text, images, audio, video that can be manipulated by both teacher and students. The key advantage of IWB, interactive whiteboard, is interactivity. It allows teachers to create engaging lessons on the fly and students can interact directly with digital content, making learning more dynamic and participatory. And the last question is this. നൂറാമത്തെ ചോദ്യമാണിത്. When teaching prose, a primary objective is to develop students' skill of what? Prose teaching and poetry teaching. What is the skill of this prose teaching? What is skill of prose teaching? Yes, while we teach prose എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? Prose teaching affects, prose എന്താണ്? Yes. മറ്റത് poetry affects your heart. Yes. Intensive and extensive reading for comprehension. അതാണ് ആൻസർ. Intensive and extensive reading for comprehension. The core purpose of teaching prose, stories, essays is to enable students to understand, interpret, and critically engage with written texts. This involves skills like identifying the main idea, inferring meaning, and understanding arguments, all components of reading comprehension. These are the 100 questions we have discussed so far. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന 100 ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. 20 ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളെ പാർട്ട് എയിലാണ്. അതുൾപ്പെടെയുള്ള 100 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇത് പരീക്ഷയുടെ ഒരു മോഡലാണ്. നമ്മളിത് 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയും പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. പഠനം തുടരുക കേട്ടോ. ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ വായിച്ച് പഠിക്കുക, തറവായിരിക്കണം. ഏത് ടൈപ്പ് ചോദ്യം വന്നാലും ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതി നിങ്ങൾക്ക്, കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യുക. വി ലേൺ ടുഗെദർ കേട്ടോ. ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പരീക്ഷ അല്പം പോലും ടെൻഷൻ വേണ്ട, നന്നായി ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഡേ വി വിൽ മീറ്റ് യു നെക്സ്റ്റ് ഡേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, okay.